Подожди одну секундочку. Все, я включила запись, мы живем на Фейсбуке. Юля, тебе слово. Добрый день. В первую очередь я хочу поблагодарить наших коллег из Европы за то, что они согласились уделить нам время и рассказать о том, как был решен вопрос валютных кредитов в этой стране. Также я хочу поблагодарить наших депутатов и их помощников, которые нашли время и посчитали нужным и важным присутствовать на нашей первой онлайн-конференции для того, чтобы послушать, как уже был решен вопрос валютных кредитов в Европе, и уже наконец-то в третьем созыве раз и окончательно, раз и навсегда решить этот вопрос и снять это валютное ярмо с наших людей. Начинаем. Я хочу представить Ирину Рябченко, это модератор нашей сегодняшней встречи. Встреча транслируется в прямом эфире. В конце конференции будет возможность задать вопросы участникам конференции. Все, спасибо большое вам, рада всех видеть. И давайте проведем это время с пользой для того, чтобы решить наши вопросы. Спасибо. Ирина, слово тебе. Спасибо большое, Юля. Я переведу твое вступление сейчас иностранцам, и потом мы перейдем уже к правилам конференции. So, dear friends, thank you so much for joining us today. We have met with a few of you, and well, most of you we met beforehand, and we really appreciate you finding the time on Saturday to join us in this conference. You've just heard from most of you we met together, so you know Julia Salo, she's the head of the all-Ukrainian movement Financial Maidan, and she's been fighting this financial inequality and the problems that arose from the foreign exchange mortgages around Ukraine since 2014. So in the meantime, we will try to run this conference with other people joining, so we have to change the plan a little bit. I will now go into the, let's say, like sort of rules, guidelines for the conference for today. So just bear with me. We just need to follow the rules type of thing. And in the meantime, for our foreign experts, I wanted to introduce, we have a few members of the parliament here who want to hear your input and your expertise and the experience you had with dealing with this type of problem. And we hope that they will listen to you and they will share experience with you. And then in the meantime, we will find some sort of solution for the problem we have in Ukraine. So now I'll go into the rules in Russian and I'll come back in English. Спасибо большое, Юль, за слово. Я хотела бы представить несколько, скажем так, наших правил или как бы программу на сегодняшний день. Изначально, как мы здесь собрали всех людей, которые понимают и знают, как решить проблему валютного кредитования, валютных займов, в ипотека или же это другие валютные кредиты. То есть здесь мы собрали людей, которые либо могут повлиять на эту проблему, либо уже ее решили в своих странах. Наша цель данной конференции – это получить информацию из соседних европейских стран, поделиться с нашими законодателями и принять к сведению механизмы, инструменты, которые они уже использовали, изучить судебную их практику, в том числе европейские решения европейских судов по правам защиты прав человека. Единственная просьба у нас ко всем участникам – это просьба никакой политики, никакой агитации. Мы здесь не агитируем, не призываем не голосовать ни за одну, ни за другую партию. Каждому человеку, который будет презентовать, на сегодняшний день у нас их 5 плюс там вопросы, это до 15 минут. Они будут в себя включать информацию о деятельности, проблеме и решении этих вопросов у себя в стране, как это сейчас у нас. Вы можете задавать вопросы на любом этапе в чате, их будет отслеживать Лена Ямпольская, буду отслеживать я, и в конце мы их соберем в один блок, который мы потом всем расскажем. Понятное дело, из-за того, что некоторые наши иностранцы немножко опаздывают, мы повестку дня изменили. Должна была начинать Патрисия Суарес, которая глава Ассоциации пользователей финансовых услуг АСУФИН в Европе. Ее называют чудо-женщина, которая борется с европейскими законами и меняет защиту прав потребителей на защиту непосредственно заемщика и потребителя. Но мы начнем, скорее всего, с Румынии. Это тоже он адвокат, это Дорин Танасе, он организовал организацию, подобную финансовую модель под названием Кредер, и мы перейдем к нему, вот начнем с него. Сейчас 2 секундочки я переведу на английский, и начнем уже тогда с выступления Дорина. Поэтому
извиняемся за такой перевод, но майму шамайму. So, friends, just a little bit of an information for you. I mean, it's not the first conference for you. I know you've met before. It's all experience in this. Our conference, as you know, the idea for it is to have a shared experience for us to learn from you and for us to find out, maybe learn from your mistakes so we don't make them in Ukraine. We have already introduced our problem to you when we met previously, but we are hoping that uniting with all organizations that we have here today, we can actually fight for this problem to cease to exist, let's say, in Ukraine. Each participant can present the country's case. They can explain the situation they had, how they solved this problem, what the legal documentation they took, what court decisions were made, if they were fighting in European courts and if they succeeded, what's the parliament or the political system is like now, and how is it helping the borrowers of mortgages in the foreign exchange rate. You will have 15 minutes to present. You can explain it. We ask you to keep an open mind, because at the end of the conference, we're hoping there'll be more people, because we have borrowers here as well who might be willing to ask a few questions. So we will make the list of them and ask them at the end of the conference. Other than that, I just hope you have a good time and you can share with us your experiences with an open, be open and honest with us, and we hope your experience will be extremely valuable for us, because we are in our fighting it has been going on for more than 5 years, and it's still a long road ahead. So we start, since Patricia Suarez is not here, and she was supposed to open the conference, and she was supposed to talk about the indebtedness and over-indebtedness of Europe. She will probably move her a bit to the bottom. So we start with Dorin, and about the situation in Romania, and then we will go on to Slovenia to Matias and Marco, and then we will, and we'll proceed from then. Is that okay with everybody? Okay. Okay, I'm just asking you, so when you talk, as you can see, it takes a long time to translate. So if we can do in blocks, so I can translate straight away, so the people are keeping up with us, and we are on the same page, okay? Okay, so Dorin, a word to you. Thank you, Irina. Firstly, I want to say a few words about me, because there are people who don't know me. So I'm Dorin Tănase. I'm the president of Credere, an association established in Romania in 2018. I was a part of other consumer associations here in Romania, starting with 2015. And some of our founding members were were in this battle starting with 2010. We represent the interest on the financial consumers, and we were part of all the procedures in the Romanian parliament in the last few years regarding aspects of Swiss francs loans and over-indebtedness. Дорин говорит, что вначале я представлюсь. Меня зовут Дорин Тăнase, я президент Ассоциации по защите прав потребителей с 2018 года. Ассоциация называется Credere. До этого, с 2010 года, он участвовал в разных ассоциациях по защите прав потребителей. Он в курсе всех европейских практик и европейского направления, что касается валютного кредитования непосредственно в швейцарских франках, потому что это для них была главная проблема в Румынии. Yes, go on. I have a legal background. I have also colleagues. We are having collaborations with some lawyers. So I think this is important to say that we have consultations with our colleagues, basically. And I think you can say this, Irina, before going on to the subject, to the real subject. Он говорит, что у него самого образование юриста, и он занимается юридическим направлением, плюс они работают с разными адвокатами, которые работают над решением, на как-то законодательном решении проблемы, которая сложилась у них в Румынии. So, how is the situation in Romania? I'll talk about the situation. We have, let's say, two big periods. We have the period between 2015 and 2020. We have the 2020 and let's say the current ongoing situation.
So we had this explosion of the exchange rate regarding Swiss franc loans in Romania, which on official statistics in 2015 were 75,000. But in our opinion, because we have some transfer credits outside the country, the total amount of the contracts are more than 100,000 here in Romania. Он говорит, что у них они делят на два периода, два больших периода у них. Период до 2015 года и период с 2015 до 2020, когда очень произошли большие валютные скачки в швейцарском франке. И он говорит, что официальная статистика у них на сегодняшний день, что их 75 тысяч контрактов на самом деле, потому что очень много контрактов было в банках, которые непосредственно не находятся в Румынии, но выданы румынцам, то эта цифра больше, чем 100 тысяч заемщиков. Good. Now, in 2016, we had I think the parliament on our side. They were, I think, they were supporting us, and we managed to adopt two important laws here in Romania. We had the conversion law, and also we had the datio insolutum law. In parallel with this, we also have battle in the courts on the unfair terms directive regarding the freezing of the exchange rate. Он говорит, за все это время было предложено два закона, было принято два закона. Один был закон по конвертации кредита по курсу на момент конвертации валюты, второй был закон по банкротству. Он говорит, это не считая тех судов, которые на сегодняшний день проходят и достаточно успешно, где они замораживают вообще валютный курс, замораживают его на момент взятия. Unfortunately, in 2017, our conversion law in February was declared unconstitutional by our constitutional court. Basically, our constitutional court said that the parliament cannot interfere into contracts. And in my opinion, it was a ruling due to a law that wasn't made from scratch zero. It was a modification from other proposal in the parliament. So it wasn't a perfect law, unfortunately, here in Romania at that time. But those were the times, unfortunately. And it was, of course, a big disappointment here after the pronunciation of the decision. But I think, in my opinion, if we had the model from Croatia of the conversion law, and I think the colleagues from Croatia will speak, I think that law might have passed the test from our constitutional court also here in Romania. Он говорит, что их закон, который они приняли по конвертации валютных кредитов на момент взятия кредита, в 2017 году банковское лобби развернуло, и Конституционный суд принял якобы этот закон неконституционным, потому что парламент не имеет права вмешиваться в контракты. Но они сейчас берут за основу законы Хорватии. В Хорватии этот закон как бы сработал, хорваты будут презентовать у нас чуть-чуть позже, и они пытаются все-таки закон по конвертации и вот практику, которую наработали хорваты, как-то имплементировать у себя. Now, after this decision of the Constitutional Court, it was a big disappointment, as I said, and it was very hard for us to find a solution. So what can you do when the Constitutional Court said that the Parliament cannot intervene into contracts? So we had this datio insolutum law, which nowadays is our only solution. We made also a translation of the law, so maybe it will help you, and I will say more about this after. What's the law actually concerning? The law says that if you have a mortgage, you notify the bank that you want to pass the mortgage asset to the bank, and the bank can contest this notification or can agree with you that,
will have the mortgage and you have zero debt. So it's basically, this is the datio insolutum law in Romania. And it's working now. It's working. Единственный закон, который они приняли, который у них работает, это якобы вот закон по, ну, это тяжело сказать банкротству, но как бы, да, все, что закон, который они приняли, это то, что если ты не можешь оплачивать свой кредит, не можешь платить свою ипотеку, то ты даешь уведомление банковской структуре, что ты готов отдать свое ипотечное имущество банку на баланс банка. У банка есть 30 дней, чтобы он опротестовал данное уведомление в суде. Если же он этого не делает, в любом случае, после того, как заемщик для себя принял это решение, дом можно отдать на баланс банку, и заемщику при этом остается с нулем долга. То есть ему не насчитываются дополнительные там пени, штрафы, проценты, все то, что якобы у него, долг, который у него нарос благодаря вот этой вот конвертации, то, что он не мог вовремя выплачивать платежи. I will take an example, Irina, because I think this is the best case for everyone, and I will try to talk slowly, and maybe you can, I can say 3 words, you can say 3 words to the other people, and so on. So let's take an example. Let's say that you bought by a credit, you bought an apartment of 50,000 euros. Let's say that, okay? Mm-hmm. If the apartment was at that point 50,000 euros and now it's 30,000 euros, yeah, maybe your principal right now is 45,000 euros. So if you are going into foreclosure procedure, the bank will sold your apartment, which the value in the market is now 30,000 euros, maybe will sold with 25,000 euros, yeah, and the difference to the principal, which is 45,000 euros, is 20,000 euros. So this difference in Romania, at least, and I know in other countries the principal is the same. This difference, the bank will take a part of your income till the end of your life. So the datio insolutum law said, okay, I paid you installments for 8 years. I paid you, I have this asset, it's my house where I'm living. So you remain with all the installments, you remain with the house, and I'm free of debt. I have nothing to pay you. We have to share this risk because 8-10 years ago, you're part of this bubble. And now I'm affected not because of that bubble. My asset is going down its value, okay? But on the other hand, my debt is rising. So we have to share the risk, and also at the end. So at the first time, the National Bank of Romania didn't back this law. At the end, they said they will support it just because a high rank official of the National Bank of Romania said in public, and this made, let's say, quite a big headline here in Romania, said that if it's somebody who it's left without the mortgage, without the house, and he still have a debt to the bank till the end of his life, he said, like, I will eat this paper if you show me one case. And after he's seen thousands of those cases, he changed his mind. And when we had the National Bank of Romania on our side with this, which the National Bank of Romania, it's in my opinion, not with the consumers, yeah, the banks had nothing to do. It was the most debated law in the history of democratic Romania. All the first pages of the newspapers here in Romania were bought by the banks, and they were saying that the country will fall down after this law will be applied, will be enforced here. So we had marches, we were going hundreds in the Romanian parliaments, and
this is our story. I don't know if I was understood by you with this example, but I will let you maybe with the link also in the commentary. Maybe you can have all the info if it helped you. Thank you. I will get back to you because you've been for a long time. You've been talking for a long time, and I might have missed something. So I will talk to you about it. Он говорит, ну вот то, что касается insolvency, что они просили, что, ну он говорит, приводит пример. Мы с вами все это знаем, но в любом случае, значит, например, вы взяли апартамент за 50 тысяч евро. На сегодняшний день его оценка 30 тысяч евро, а у вас тело кредита так и осталось 45. Плюс проценты и все остальное. То есть, получается, даже продав свое имущество, 20 тысяч евро у вас оставалось на счету, который вам нужно было оплачивать, которые вас затягивали все дальше и дальше в такие долговые обязательства. Он говорит, раньше все, что можно было сделать, он говорит, что и все банки, все рассказывают, что невозможно просто так забрать, чтобы банк не забирал свои проценты и штрафы и все остальные пени, потому что банковская система свалится. И Национальный банк Румынии все это поддерживал до тех пор, пока один высокопоставленный чиновник при Национальном банке Румынии когда-то просто не зарекся и не сказал одну фразу, что если вы мне покажете, что человек, который потерял свой дом, остается должен еще сумасшедшую сумму и должен эту сумму до конца своих дней, потому что у него это остается, я как бы съем вот этот степлер, который у меня лежит на столе. И говорит, его поймали на слове, и когда начали появляться 100-200 человек, у которых эта ситуация произошла, потому что они потеряли дом, у них забрали, но при этом на них повесили весь долг со всеми остатками, он говорит, они начали поддерживать вот этот закон, который, если ты отдаешь имущество, то ты автоматически больше ничего не должен, потому что вешать на человека вот эти кредитные обязательства до конца его жизни, они посчитали незаконным. Да, говорит, было очень сильное сопротивление. Да, банковские журналисты писали везде. И это была большая проблема. Все рассказывали, что это невозможно, что это обвалит страну. Но в результате ничего такого не произошло. И более того, он говорит, мы, понятное дело, точно так же организовывали марши, мы показывали заемщикам, мы показывали проблемы, мы выходили на протесты. И в результате мы добились, что этот закон у них был принят. Dorin, where did you go? Yes. So about the Dutch Absolutum law, you also should know that the banks attacked the law to the Constitutional Court. More than 1,000 files to the case files were going to our Constitutional Court in 2016. This was incredible. Our Constitutional Court never seen something like this. So the pressure was huge. They were attacking its constitutional character of the law, the constitutional character of the law. Он говорит, банки очень сильно сопротивлялись. Говорит, точно так же подавали в Конституционный суд, пытались признать наш закон неконституционным. Говорит, было подано более 1500 дел, исков в этот Конституционный суд. Но в результате Конституционный суд не принял это. Did the Constitutional Court agree with you or it agreed with the banks? I mean, how did it sort out? The Constitutional Court declared the law as constitutional, but modified a little bit in the law. So it's very important to say that the Dutch Insolutum law is not that you give the bank your home and you're free of debt. Also, the Dutch Insolutum law for the future you can rebalance your credit agreement in court. That means that the judge can modify the exchange rate applied for that contract and also can modify the interest rate. So you have this on the one hand you have this free of debt situation and on the other hand if the borrower wants dissolution, he can rebalance the contract in court. Он говорит, Конституционный суд не оставил закон как есть, за исключением двух модификаций, которые он внес два изменения.
Первое изменение, что да, помимо того, что как только заемщик отдает свой дом, у него нет больше долга, он освобождается от долга полностью, но суд конституционный точно так же присудил, что судья в судах, дали две вещи, значит, разрешили заемщикам опротестовать в судах свои кредитные договора и разрешил судьям в своей практике пересматривать кредитные договора, чтобы выровнять баланс, сбалансировать права у заемщика и кредитора. И таким образом разрешил судьям уже в этом пересмотре для этого баланса сам суд на свое усмотрение имеет право менять процентную ставку и имеет право менять курс валют, который он считает нужным. То есть таким образом, и на индивидуальной основе, каждый заемщик, мало того, что он может освободиться от долга, и да, он потенциально остается без дома, но он может после даже этого сбалансировать свой кредитный договор, уравнять свои права и, может быть, даже найти нормальное решение этой ситуации. Ир, я прошу прощения, коллеги, давайте следить за временем. У нас к нам присоединилась и Патрисия, и Польша. Поэтому, да, пожалуйста, проконтролируй время. Dorin, I don't want to rush you, but remember the rules, so we have 15 minutes. Yeah. Sorry about that. No 1 minute, because I think it's important for you. We have Can I interrupt you for a second? Sorry, Patricia just wrote in the chat that she needs a link in Facebook. She joined. She wants the link to Facebook, but she joined the Zoom. She's here. Okay. Yeah. Sorry. Sorry, Dorin, continue. No problem. We had this battle in course regarding the freezing of the interest rate. Unfortunately, the things didn't go well for us. We have big expectation after case 106 or 186 from 2016 under 2 case. And also we have big expectation after the case 81 from 2019 of the European Court of Justice. Unfortunately, the case law in Romania regarding the freezing of the exchange rate at the level when the contract was concluded in the applying the unfair terms directive right now is everything in not favorable to the consumers, because basically the European Court of Justice, due to a principle from our civil code, told us that we cannot apply the unfair terms directive. So European Court of Justice is not saying that there are no problems with the Swiss franc loans. The European Court of Justice says that we cannot say that the exchange rate clause from our contract is unfair because this is excluded from the unfair terms directive. So we cannot apply the unfair terms directive for this clause from our contracts, unfortunately. So I wanted to say this. I know the situation is way better in Poland, Croatia, and so on, but unfortunately in Romania on this, we had some solutions, not in favor, and the Dutch solution remains the only solution nowadays. Thank you, and sorry for being late a little bit. Thank you so much, Dorin, thank you. Дорин закончил тем, что он говорит, понятное дело, что мы смотрим на страны такие, как Польша, которые выиграли Европейский суд по правам человека, они смотрят на Хорватию, которые, не выходя на европейские суды, умудрились это порешать у себя в стране. Они пытались перенять практику замораживания валютного кредита по курсу на момент взятия кредита. Они пытались это у себя перенять, но они не смогли пока этого достичь у себя в парламенте. Но они надеются, что переняв практику соседних стран, они у себя это запустят. Я думаю, что как нам дальше? Наверное, Патриции дать слово, да? Да. Я предлагаю тогда вернуться к регламенту, который у нас начинался изначально. Мы вернемся к Патрисии и потом уже пойдем по графику, который был. Hi, Patricia. Would you mind starting? Because we wanted to start with you, and then we will just continue as the plan that we went through. Yeah.
I'll just introduce you, just give me 2 seconds. Это Патрисия Суарес, то, что я уже вначале говорила, это президент Ассоциации защиты прав финансовых потребителей, финансовых пользователей, АСУФИН в Испании. Она одна из тех лидеров, которые продвигают защиту прав потребителей на Европейский парламент. Она работает над законодательной базой не только в Испании, но и на европейском уровне. И эта проблема коснулась Испании в том числе, и одна из причин, чем она это занялась, это была та же самая проблема, которая есть с валютным кредитованием. Patricia, word to you. Thank you so much for joining us. Thank you very much. Thanks a lot. Nice to see known faces. Indeed, we cannot meet personally, but at least we can have this kind of meetings. I will try to be very quick to explain the situation in Spain and what I think we can do in European level. So I stop there. Thank you. Она говорит, что, во-первых, она очень благодарна, что пригласили, очень рада видеть много лиц, потому что они в ассоциации работают вместе уже достаточно долго. Она постарается очень быстро рассказать про ситуацию, которая сейчас сложилась в Европе, и тоже благодарна, что у нас с нами здесь есть. Yeah, I will need now that you leave me share my window so that you give me the control so that I can show you some presentation, quick one. I just you missed the beginning. I just wanted to let you know we have some members of parliament here, and Right. Yeah, they will hopefully be listening to to your advice and to your information that you're providing. No, you are sharing your window. I have to share my window. Hold on. I will give you the hosting. Hold on. Okay. Лен, передай хостинг, пожалуйста, Патриции. No. Верни нас в нормальный вид. Or if not, maybe I can send you in the chat my presentation. I don't know. No, it's not possible. Лен, ты в Zoom должна ее вернуть. Ты Zoom должна с ней пошерить. Не трогай Facebook. You have to go to my user here in Zoom and give me permissions, you know. О, все. Я сделала разрешение на совместное пользование демонстрацией экрана, так что вы можете. Так, она не сможет ничего показать у себя на экране, если ты не дашь хостинг. Дай ей хостинг. У меня вернулась моя. Передала. Спасибо. Now Yeah. I see I can do it now. Exactly. Great. Sorry, it's the first time when the No, it's okay. It's okay. So the FX loans, that is foreign exchange loans in Europe, the problem of selling them as a mass market product. The first thing is I will tell you a very little thing about the Spain case, because actually is almost the same in all Europe. How we can do some lobby in Brussels and some conclusions. Just give me a little bit of time. Она говорит, что она сделала презентацию, непосредственно показать проблему валютного кредитования в Европе. Она расскажет непосредственно про случай по Испании, кейс в Испании. Она говорит, в принципе, эта проблема, база абсолютно у всех одинаковая. Только уровень, до которого она дошла, совершенно разный. Она говорит, я потом расскажу о том, какое лоббирование мы можем предпринимать и работаем сейчас на Брюсселе, и свои выводы и пожелания. Sorry, Patricia, go on. Okay, so Spain. In Spain, this kind of mortgage was sold massively, and you can see there in which years, precisely in the years before the crisis.
So at the 2004 or 5, almost no one had this kind of contracts. And then 2006, 7, 8, you got most of them. Why? It's easy to know that they knew actually what they have some provisions about the future. They knew that the crisis was coming, maybe not so hard, but it was coming. So they tried to cover, banks try to cover their risk by distributing the risk to consumers. Патрисия говорит, вот вы можете заметить, что вот в 2004, 2005, 2006 года, в принципе, валютные кредиты не были такими популярными, их особо не выдавали. Говорит, но если вы посмотрите там 6, 8, особенно 7, 8, то сразу видно, что это стало массовое кредитование. Она говорит, мы сейчас занимаемся тем, чтобы доказать, и мы уверены уже в этом, что банки изначально знали, что идет финансовый кризис. Они знали, что будет проблемы с валютой и будут прыжки по курсу. И изначально пытались таким образом как бы распределить свои риски и перенести свои риски на потребителя, на заемщика. И вот таким образом просто как бы занимались массовым, простите за грубость, втюхиванием кредита. Yeah, go on. Okay, so in the difference between Spain and other countries in Europe is that in Spain we can have a mortgage in franc Swiss, what is the common thing, but also in Japanese yens. Don't ask me why, but banks decided that in Spain we could have what they call a multi-currency loan. That means that you can change from euro to franc Swiss, from franc Swiss to Japanese yens, or even there are people that have this in dollars or in pounds, in British pounds. Она говорит, что если вот вы посмотрите, она говорит, у нас в основном контракты были в швейцарских франках, но вообще у нас, говорит, такое было предложение кредитования, как мультивалютные кредиты. И вы могли взять не только во франках, вы могли брать в долларах, в японских йенах. У нас даже, говорит, есть люди, которые брали в британских паунтах, потому что ты мог вот эти выбирать для себя и как бы менять валюту, ну, как бы по ходу. So in this graphic, you can see the economic impact. If you have same contract at the beginning, if you choose euros, then you are paying, and you see this line, the pink one, going down. That is the usual thing. You are paying your debt, you are paying interest, capital, and that's it. But if you choose the Japanese yens, then you have at the beginning a good moment, but then it was so crazy. Like I say, this is like a cardio electrogram, you know, that you are suffering all the time because you don't know actually how much is your debt. And actually you started with 2,000 euros, and in 2012 you have here 280,000 euros, but you started with 200,000 euros. So it was incredible. And the same for the francs, the Swiss francs. You see here is not so much like a European, like Japanese yens, but in this moment, the Swiss National Bank intervened to fix the rate. So during some years, they were okay, but here in January 2015, you remember, they decided to lose the fixed exchange rate, and then there were a big crisis here, as you can see, and now it's more or less the same. But at the end of the day, these people has now more debt than the people that had a normal loan. Ну, она говорит, вот посмотрите сами, этот график хорошо показывает, что если бы вы брали ипотечный кредит в евро, то вот взяли там 200 тысяч евро, и они у вас спокойно, вы их выплачиваете до 2016 года, и сумма у вас равномерно, вы выплачиваете, и тело гасите, и проценты гасите, и у вас все хорошо, и вы выходите там под ноль там, через 10-15 лет. Но если же вы брали, например, в
в иенах, которые синеньким позначены, то понятное дело, что говорит, у вас сейчас, как бы, момент вы брали 200, он вырос теперь на 285 тысяч евро просто за раз. И та же самая ситуация проходит со швейцарским франком. Она говорит, мы на это все смотрим, но она реально выглядит как вот это, говорит, сердечный приступ, кардиограмма, которая прыгает непонятно куда. И, ну, как бы подготовиться или ее, как бы, ну, что-то с ней сделать практически невозможно. Соответственно, люди, которые взяли, они находятся в сумасшедшей ситуации, у них завышенные долговые обязательства, с которыми они практически уже сейчас не справляются. Okay, so at the end, how this was possible? Because the banks saying half of the truth, they show people half of the picture. So what they say that you were going to pay a lower monthly fee because the interest rate was lower. The Euribor was lower than LIBOR. But you know, this is new, the LIBOR is going to disappear this year. So let's see what happened also there. And what they didn't say that the interest rate risk, so why? Because the Euribor forecast and the LIBOR forecast, it was going to be, they knew already that the Euribor was very high when they sold these loans, but it was going to be very down. We are now really down in Euribor, and they knew that. And also they didn't say about the interest currency exchange risk. What means that you pay less interest, but your debt increase and your monthly payments increase, and that the remaining debt is increasing all the time. So they didn't say anything about this. Она говорит, что самое возмутительное, это то, что банки изначально знали, изначально вводили в обман заемщика. Они не предоставляли полную информацию. Информация предоставлялась однобоко. Что вам, например, говорили? Вам говорили, что вы будете платить меньше, ваши ежемесячные платежи будут ниже, чем, например, там в вашей местной валюте. Вы будете платить меньше процентов, потому что вот если евро-либор или либор, она говорит, вот даже ситуация сейчас такая, что либор в этом году вообще отменяют. И что будет происходить в ситуации дальше, неизвестно. Она говорит, они не сказали, что, например, вот евролибор, он, например, будет, ну, какие-то там прогнозы. То есть это то, что человеку рассказали, что ты будешь платить меньше, и процентная ставка у тебя будет лучше и меньше, тебе замечательно, все у тебя будет хорошо. Что они на самом деле не сказали? Это то, что проценты все-таки стали риски в процентной ставке. Они этого не сказали, что как только начинается расти либор или евролибор, твоя процентная ставка будет гибкая и будет расти. Sorry, that was me. Они об этом не сказали. Они не сказали, что... Лена, ты можешь вернуть эту таблицу? Я ж не имею сейчас хостинга. А куда у меня все делось? Странно. Все, нашла. Они не сказали, что что будет расти курсовая разница. Они не сказали, что что ваши ежемесячные платежи из-за того, что будет расти курсовая разница, они на самом деле увеличатся. Более того, ваш долг никогда не будет уменьшаться, а ваш остающийся долг, как тело кредита, процентный штраф, он будет продолжать увеличиваться. И вы никогда не сможете его выровнять или догнать, потому что это те вещи, которые вы должны были бы знать на момент заключения валютного договора. Yes, Patricia, go on, sorry. Okay, so before I tell you about the EU network, I'm sure you would like to know something that I always show, and I think it's important also for politicians to know. This that I am showing you, you see a graphic now, right? Yeah. This is Bloomberg. What means Bloomberg? Bloomberg and Reuters, there are economic agencies that they are compiling data and giving data to the banks, because when a bank sells a product, it's not
it's not casual that they decide to put an interest rate. It's not casual that they say 1% of the rate or 2% of the rate. That is not casualty. That is because they have forecast about the future, and this forecast can be truth or not, but they reflect a tendency in the markets. This graphic you are watching, I show you, you see here, this is January 2005. This is the exchange rate between Euro and Swiss francs. And you can say this exchange rate was very high. The 2 years forecast is lower. 4-year forecast is lower and lower and lower. So what this means is that they may not be perfect in the forecast, but they knew that euro was going down against other currencies. And they covered their risk and they knew it. It's not that they imagine, they knew it. And this is very, very important to know. Она говорит, перед тем, как она перейдет к защите прав в Европе, она хотела просто показать таблицу, которую она считает, что очень важно, чтобы все политики, которые занимаются законодательной инициативой, знали. Она говорит, есть два агентства, Bloomberg и Reuters, которых мы все знаем, которые занимаются это экономические агенции, которые занимаются экономическими прогнозами, изучают финансовую всякую информацию, дату и создают прогнозы. Она говорит, если вы посмотрите на вот этот график, который был сделан на 2 января 2005 года, это график курсового обмена евро к швейцарскому франку. И вот если вы посмотрите, 2005, да, вот прогноз 2 года спустя, то есть 2 года спустя, 4 года спустя, 6 лет спустя, 8, 10 и 25. Евро становится намного дешевле по сравнению с... евро становится намного дешевле, она становится в лучших условиях. Но если, то есть получается, что они знали, что будет такая будет разница, что евро будет падать, и, соответственно, они понимали, что будет валютный кризис. И из-за этого начали всем продавать, банки начали продавать вот этот продукт валютного кредитования, изначально не предоставляя полную информацию, потому что они знали, они таким образом хотели распределить свои риски, которые они могли потерять, если бы они все всегда скрывается к тому, сколько зарабатывает банк. Good. So what happened in Spain before going to Europe is that at the beginning we have, of course, we went to Bank of Spain with a claim, with a complaint. Nothing happened. So we went to courts. At the beginning, the results were 50-50. Then fortunately, because a Caspar case in Europe, which is very important one, things change in Spain. The judges start understanding the product and how toxic this product was. And nowadays, after many years of fightings, if you go to court, what we got is about 90% positive results. And the result for a person, a family that has this kind of mortgage after the ruling is that the bank must reverse to the beginning of the contract and recalculate again in euros and apply euros. So at the end of the day, after the ruling, you have been paying about 10 or 15 years already. So most of them, for example, I give you an example, just this week, a family that had 160,000 debt in Swiss francs, today is in 70,000. So that means 100,000 euros less. And this is a case that just this week we had the ruling, and you can imagine how happy they are. Она говорит, Прошу прощения еще, извини, пожалуйста, время, я вынуждена немножко... Подожди, сейчас, одну секундочку. То, что она рассказывает, что... ты меня сбила, не сбивай меня в переводе.
На сегодняшний день, она говорит, когда мы увидели эту ситуацию, что банки изначально вводили людей в обман, что изначально не предоставляется информация, мы начали судиться. Соответственно, суды изначально были против, они дошли до парламента, они судились с Национальным банком Испании. Суды у них принимали там 50 на 50 в пользу заемщиков, не заемщиков. Но в результате на сегодняшний день было решение суда, которое называется решение суда по Каспар, где было признано, что такой банковский продукт является токсичным. И с тех пор у них 90% решений судов развернулось в пользу заемщиков. И в пользу заемщика, она говорит, идет на тенденция на том, что суды обязывают банки развернуться на момент начала кредитования, перевестись на момент курсов, на момент начала кредитования, пересчитать долги на сегодняшний день, и, соответственно, если, говорит, вот там, вот как она говорит, у нас вот буквально на прошлой неделе было судебное решение, семья 10 выплачивала 15 лет, они изначально были, у них долг на сегодняшний день, они брали там 200 тысяч, на сегодняшний день у них висит 160 тысяч, они должны, но вот после вот этого решения суда им почти 100 тысяч евро списали, потому что после пересчета получилось, что они на 100 тысяч уже больше заплатили, чем надо. Понятно, что у них остается сумма, но это сумма, которую они могут продолжать выплачивать. Patricia, go on. Okay. So finally, to make it, because I've been talking already quite a lot, what are we doing in Europe since already 6 years? We are trying to present these issues in some at European level. So we have been in the European Economic and Social Committee, and I try to bring people from everywhere, not only from Spain. If you see here, there are people from Italy, from Greece, from Romania, you know that, Doreen. So from Poland also. So what we try is to present that this is not an issue from one country or from one state member, or it's an issue inside Europe and also outside Europe, because we know there are also some FX loans in America or in Asia, but we try to show them this is a toxic product. So, она говорит, что они пытаются донести эту информацию с 2016 года, они работают с с комитетом Европейским комитетом по экономике и социальному развитию. Они представляют интересы там, организовывают много семинаров, собирают большие группы. Вот то, что она говорит, мы не едем четко от Испании, мы, говорит, хотим донести это везде, и сейчас Европа нас слышит, что этот банковский продукт является токсичным банковским продуктом. Мы сейчас объединяемся среди европейских организаций, вот мы ездили, она показывает там из Испании, из Италии, из Греции, из Румынии. И сейчас она говорит, мы знаем, даже такая же проблема существует не только в Европе, ну вот как у вас, так и в Америке, и есть даже в Азии, но мы делаем, что можем, чтобы нам объединиться и доказать это, и провести изменения уже на уровне европейского, ну, на европейском парламенте, на этом уровне. So we have also arranged here in Barcelona in 2018, and then in this case we were able to bring people from Slovenia, from Croatia, from Serbia, also Italy, Greece, etc., to share our knowledge about this kind of products. Говорит, ну мы пытаемся делиться этой информацией, приводить как много больше стран, чтобы это были представительства, чтобы мы делились тем, что происходит на сегодняшний день, чтобы все делились своей информацией, проблемой с этим продуктом и, ну, как бы делать какие-то изменения. Also, we were invited to Slovenia Congress. We also with politicians. It was in the I don't remember exactly the name. It was like a parliament, but not exactly the same. But so it was really very good action also to show them that this is some kind of advocacy that we have to do now. Она говорит, они ездят по разным парламентам, вот она показывает фотографию со Словенией в марте 2019, она говорит, это не совсем парламент, это у них, ну, как-то у них там другая есть
правительственная система, ну, короче, они, говорит, встречаются с комитетами, встречаются со всеми, чтобы донести ситуацию с этими вопросами, чтобы попытаться менять это в каждой стране точно так же на законодательном уровне. And before I show you process, I want to show you our network, but of course I'm sure you know it already. Hold on a second. Here. Why can I? Okay, I show you that way. Do you see this, the FX Loans website? Yeah. So we try to bring here information from any country, any news you have. We upload it here, but we need the collaboration of all the countries because we cannot do it alone. So if you have any news, anything you want to share, we put it here so then we know how everything is going on in every country. I have received your mail. I will do it in this week. Она просто показала, что, говорит, они создали такую вот организацию fxloans.org, в которую входят все представители организаций со всех стран Европы и со всего мира, которые делятся своей информацией, которые показывают, какие у них законы были приняты, интересными судебными решениями, чтобы в конечном итоге этот процесс был более организован и, ну, как бы доносил эту информацию на европейский уровень намного быстрее. Okay, and finally, about how we can carry on doing something in Brussels. And what I have learned in these years is that you have to try to meet the European agenda. So you have your topic. You cannot come to Brussels with your topic. You have to show to insert, to put your topic in European agenda. So what are they talking now in Brussels in this mandate? They are talking about over-indebtedness, and I think this is an issue. And of course, a person, a family that has an FX loan has an over-indebtedness issue. They talk also about the second opportunity law or second chance law. And also now they are reviewing the Consumer Credit Directive. And anytime, I remember 2 years ago, I was in a meeting with the DG Just about a Consumer Credit Directive, and I talk about the FX loans. Anytime you have the opportunity, you have to bring the topic in the floor. Она говорит, что обязательно нужно организовывать поездки, обязательно нужно ехать нам в Брюссель. Она говорит, но вы должны будете, помимо, нельзя ехать туда только со своей проблемой. Ваша проблема должна идти на европейский уровень, зацеплять европейское направление. На сегодняшний день Европа очень озабочена следующими направлениями. Это то, что сверхдолговая нагрузка на население. Говорит, очень тяжело, те же самые кредиты заставляют семьи практически не выживать, начинаются проблемы с долгами, и долги просто растут. Второе, это то, что должно быть направлены на защиту прав потребителей, на то, что должны быть прозрачные кредитные инициативы, и вот в таком направлении. То есть вот она перечисляет там 5-6 направлений, там цифровая экономика, зеленая экономика, там все остальное. То есть это нужно, нашу проблему нужно будет подогнать под вот эти направления, и тогда мы сможем достучаться до Европы. Но сейчас она рассказывает, что Европа поворачивается все больше на социальные отношения в связи с карантином и с ковидом. На сегодняшний день очень многие люди попали в ситуацию, когда они не могут выплачивать свои долговые обязательства, не могут выплачивать ипотеку на свои дома, поэтому эта проблема становится очень актуальной. Патриша? So finally, some conclusions. The risk of exchange rate and its terrible consequences for households was known by the banks, and yet massive selling of FX loans was allowed in Europe and in many countries. Ну, она говорит, как заключение, она хотела сказать, что риск валютного кредитования и курса валютных вот этих изменений, это привело к ужасным последствиям для всех домовладений. Но то, что самое ужасное, что этот риск изначально был известен, о нем все знали. И в результате это привело к массивной распродаже вот этих вот ипотечных
ипотечного кредитования в валюте, и это допустила Европа. Поэтому это проблема, с которой нам надо как бы решать ее сейчас. In my case, I talk about Europe, but of course also should be for other countries that are in course. Europe and must take measures to ensure that there is no repetition in the future. And examples like the case of Hungary demonstrates that a conversion law is possible. Она говорит, Европа и участники Евросоюза должны сейчас принять меры для того, чтобы предотвратить повторение в будущем. И примеры такие, как Венгрия. Венгрия сегодня не смогла присоединиться, но она присоединится к нам на следующую конференцию в следующем месяце. Она говорит, в Венгрии как раз они смогли доказать, что закон конвертации на момент взятия кредита, он возможен. And finally, in some countries like Spain, courts are in favor of consumer, but litigating is not the solution because of time and because of money. So we must work together to find an acceptable solution for households. Она говорит, в некоторых странах суды, конечно, принимают решения в пользу заемщиков, но сам судебный процесс, это не решение, потому что люди тратят время и деньги. Нам нужно работать вместе для того, чтобы нашли приемлемое решение для всех домовладельцев, чтобы люди остались со своими домами. So, and that's it. I will send you this presentation so you can follow up to all the people, and of course you have my email, my contact, anything that I can serve. So here I am. Thank you very much. Thank you so much. Она сказала, что она пришлет нам данную презентацию, мы ее всем тоже разошлем, и все контакты ее, вся информация тоже есть, и если нужны будут какие-то уточняющие вопросы, она с удовольствием на них ответит. Спасибо вам большое. Дайте мне хостинг, пожалуйста. Да, Patricia, would be so kind to return the hosting to Helen, please? To return the Zoom hosting. Yeah. How can I do that? Like you told us to do it. Okay. So hold on a second. I give it back to Elena, right? Yes, Elena. She should. Yeah, right. So, here. Exactly. Yeah, perfect. Thank you so much. Я думаю, что мы дальше, наверное, продолжим по списку. И кто у нас тут был следующий? Наверное, Польша. Польша или Хорватия? Польша. I suggest we follow the plan and we give a word to Poland. Poland is talking to somebody else. Marek? Yes. I hear you. Мы даем слово представителю польской организации, которая называется «Банковое бесправие». Они представляют Польшу. У них есть успешное выигранное решение суда в Европейском суде по правам человека. И нам Марек расскажет больше про эту ситуацию. Marek, I gave a slight introduction to you, and so please go ahead. Okay, I give you some words about our situation. I will tell you about how the judgment of the Court of the Justice of the European Union influenced the judgments of courts in Poland in cases of foreign currency loans indexed to foreign currencies, mainly indexed to Swiss franc. Он нам расскажет подробности о том, как они, как они выиграли суд, Европейский суд по правам человека, и последствия, которые это привело сейчас, и как они сейчас в эту практику пытаются внедрить в Польше. Yes, go on. Yes, this happened in October 2019, and it changed how the courts now treats loans indexed to the Swiss franc. This judgment was significantly changed the statistics of judgments, which I will mention at the end of my speech. Окей. Он говорит, решение суда было принято в октябре 2019 года и касается валютного кредитования, которое в Польше массово выдавалось в швейцарских франках. Today, a ruling has been issued by the Court of Justice, European Court of Justice,
we have made some actions that was based on billboard action, informing the courts of European law, courts on European law. The banner outside me is one of this action that was, you can find it, Directive 2093/13, that says the relevant of European laws on consumer law. The Bible says, court, apply the law. Он говорит, что до того, как были судебные решения, они тоже очень долго судились в Польше, очень тяжело им было выигрывать в Польше в местных судах. Говорит, они проводили очень много акций, проводили очень много митингов, выкупали билборды, на которых писали вот то, что у него на спине, на фоне написано. Директива 93/13, это как бы право, ну, следуйте законам Европейского Союза. Директива 93/13, она непосредственно относится к защите прав потребителей, и она обязательна к исполнению по всему Европейскому Союзу. И, кстати, по логике и к нам, если мы планируем на Европейский Союз туда идти, то тоже должны к ней прислушиваться. Go on. And it happened in 2019, October, the judgment of the Court of Justice of the European Union in the case C260 and 18 confirmed that Polish courts were obliged to remove the unfair indexation mechanism from loan agreements. Он сказал, Европейский суд по правам человека C260/18 это то решение суда, которое обязало все польские суды пересмотреть все решения и кредитные договора и убрать оттуда вообще курс как таковой. Вот эту индексацию, курсовую индексацию, убрать ее, короче, как несуществующую. The judgment confirms that banks in Poland are to apply the same standards of honesty as in other European countries that make big inflow on judges. Court of Justice of the European Union also rejected the bank's interpretation. In the opinion of Court of Justice, contract indexed to Swiss franc cannot be settled at the Polish Central Bank exchange rate. That was happened sometimes that courts decide to change unfair rules to rules by the Polish Central Bank, and that was a problem because that not changing in the situation of borrowers. Hold on, I'll translate. Он говорит, что также суд присудил, что банки обязаны ввести честную, открытую политику и практики и должны были уведомлять заемщика о всех вот этих вот процентных ставках, о всех изменениях и все, что происходит. Он говорит, и даже у них была проблема, потому что Национальный банк Польши вначале их не поддерживал и стоял на стороне банки, а в конечном итоге после этого решения оставил все на рассмотрение коммерческих банков. Они должны были решать эту ситуацию самостоятельно, но обязаны были исполнять решение Европейского суда. То есть они должны были учитывать вот эту индексацию, должны были от нее отказываться от курсовой вот этой вот вообще пункта в договоре, как привязка к курсовой разнице. In practice, this judgment means that borrowers have been paying banks overstated amounts for the years. They are often in the order of several thousands of zlotys. Now these amounts should be returned to Polish families. Он говорит, еще суд, чем вот как оно пошло сейчас на практике, это то, что заемщики начали выигрывать. Более того, заемщиков признали как тех, которые переплачивают сумасшедшие раздутые суммы банкам. И теперь некоторые банки были уже суды им присудили, что они должны возвращать переплаченные суммы заемщикам. Many judges in Poland were waiting for this judgment.
A large number of cases have been occasionally suspended pending the judgment of courts of justice of the European Union. In our opinion, the judges expected a directional decision that the law should be applied, even if it fought on the bank's side. Он говорит, на сегодняшний день не все банки, конечно, идут навстречу, но в любом случае сейчас уже тенденция меняется, что банки заставляют следовать закон и исследовать вот директиве, исследовать решению суда, которое вот было в октябре 2019 года Европейского суда. Since this judgment, the Court of Justice of the European Union of the 3rd October 2019, an important legal aspects related to determine the effects of abusive provisions in loan agreements has been settled once and for all. Решение, которое принято Европейским судом, оно обязало все банки и все суды признавать решениями финальным, и которое протестованию не подлежит. То есть оно должно быть четко так, как прописано в Европейском суде, и все банки обязаны, все контракты должны следовать этой директиве, которая была прописана. If you give me hosting, I will show you how it inflow on judge cards in practice. I mean, how many that was before winning was before this judgment, and how it happened after. Hold on a second. Он говорит, что если мы ему передадим постинг, он нам покажет график, на котором видно, как шла судебная практика до Европейского суда и как она поменялась уже после того, как Европейский суд принял решение в пользу заемщиков. Лен, передай, пожалуйста, ему постинг. Сейчас попробую это сделать. Марик. Передала. You should have the hosting now. Yes, thank you. Видно. Видно? Yep. Yeah. If you have this this chart, you can see the green bars and red bars. Yeah. Green bars are winning for borrowers, and red one are losing by borrowers. Он говорит, если вы посмотрите, зеленое — это то, как заемщики в судах выигрывали, и красное, понятное дело, как они проигрывали. И вот вы видите до суда, до октября, вот в октябре 2019 года, вот третий квартал, вот с третьего квартала начались, вот, поменялась судебная практика, поменялось все, и вот сейчас ситуация выглядит таким образом. All this data we are collecting from our lawyers and from our members of our society, and we checking what is the situation. The situation maybe is much better because that most the cases are we are winning. That is currently is more than 90%, 95% in first instance. But it is worse in the second instance, that we are winning rarely. This is the second instance, if you can see. Second instance, you mean like court of appeal? Yeah, it's when you appeal? Probably. This is we have a two instance card system, and if you won finally at the court, you have to won a second instance. Ну, он говорит, у них судебная система немножко другая. Он говорит, мы выиграем во второй... Главный выигрыш для нас всегда стоит во второй инстанции. Но я так понимаю, что вторая инстанция, это, наверное, как у нас апелляционный суд.
Вот он говорит, вот если вы хотите принять финальное решение, уже которое окончательное, обжалованию не подлежит, вам надо как бы выиграть вторую инстанцию. Вот во второй инстанции они сейчас вот так выигрывают массивно, и, ну, то есть вот понятно. То есть, говорит, даже если проигрышем мы считаем, то это проигрыш в основном еще первая инстанция, а апелляция вот в таком соответствии уже принимает решение в пользу заемщика. And that is all for me at this time. If you have any questions, I will obviously answer. Marek, would you be able to send it to us as well, this presentation? Yes, yes, of course. Perfect, thank you. Он сказал, от него, в принципе, все. Если какие-то есть вопросы, то задавайте. Но мы как в конце уже там сделаем этот блок вопросов. Верните мне, пожалуйста, хостинг. Sorry. Marek, would you be some kind to give Ellen her hosting back? Okay. Make her the host. I would like to say something. May I? Marek, I am so happy to see your graphics. Congratulations, because years ago when we were in Poland, the situation was not so good. So really congratulations. And also I am in certain way very proud that you collect all the rulings and that you are making these graphics, because this is a really well done job. This is what encourage people to fight, to carry on. Really, I am very, very happy to see it. Very, very, very happy. Congratulations. Thank you. Thank you. We are also happy. Патрисия просто взяла 30 секунд, она сказала, хотела просто поздравить Марека, что они настолько молодцы, что они так далеко прошли, потому что, она говорит, несколько лет назад, в 2016 году, когда они все еще собирались вместе, то ситуация была совершенно другая, и она была немножко безнадежной. И тот факт, что они сейчас дошли так далеко, показывает, что все вот эти многолетняя борьба, результат в результате был достигнут, и они молодцы, что они собирают решения судов, абсолютно всех судов, то есть они занимаются очень большой работой, и отслеживают всех заемщиков и понимают, какая идет тенденция. То есть она его поздравила, и как бы мы присоединились. I'm trying to add you costing because I don't know what is this option. You have to press, you see there is like Elena, like purple dot. There is E and then the reverse R. Okay. Yeah. Make host. Okay. Yeah, you press it. I made it. Okay, that's all. Thank you so much. Okay, so I guess we'll move on to, is everybody okay for time? I think we're running a bit late, but if you need to run, we can change, or everything is fine. Марко нас покинул, к сожалению, он написал, что... Марко покинул, Матиас у нас за Словению, поэтому Матиас understands Russian. so we continue. I suggest we'll continue with the program. Yes, everybody's fine with it for now? Всех устраивает, пока и просто если кому-то нужно будет убегать, вы говорите, мы немножко затягиваемся, опять же, это первая конференция, и мы хотим дать всем возможность высказаться. Сейчас мы передаем слово Аните Перков, она представляет Хорватию. Это одна из тех стран, которая умудрилась решить вопросы у себя внутри страны, не выходя, пока еще не выходя на европейские суды, но они тоже туда идут. Она вот нам про это расскажет. Anita, I give the word to you. You'll present on, thank you so much for joining us today. And yes, we look forward to your presentation. So, yes. Thank you very much. Hello to everyone, Dorin, my dear friend, and everyone else. So here we will try to be fast and furious, of course. This is my husband, but it is not the only rule that he has. He is also the lawyer, and he's very important in this case in Croatia because of the Frank associations. We have a team. And now I will also ask you, can you give me please the host, because I have a little presentation for you. So maybe I can run. Анита говорит, она представила, она говорит, я расскажу про Хорватию. Рядом со мной, я говорю, постараюсь, можно быть быстрее. Рядом со мной сидит мой муж, но это не единственная его роль. И он также адвокат и юрист, который занимается борьбой по валютным кредитам. Он в курсе, и он очень давно тоже состоит в ассоциации.
И он тоже очень необходим для сегодняшней вот нашей презентации, чтобы он рассказал тоже со своей стороны. Лен, передать тоже. You have the hosting. You should have the hosting. Okay. This is my presentation. This is a presentation that also has audio, so you will listen to me, but on my presentation. If you would pause it after some time so that I can translate, would that work for you? Yes, yes. Она нам покажет презентацию, говорит, презентация уже у них, это их презентация, которая они давно работают по ассоциациям, она уже с аудио рядом, поэтому она будет нам его показывать, а я буду ставить на паузу, будем переводить по ходу. So now From 2004 to 2008, 8 Croatian banks offered CHF loans with a variable interest rate. Monthly payment began to rise due to the rise in exchange rates and interest rates, which is why the debt grew. Debtors found themselves in a bad financial situation. Many of them lost their homes, health, and unfortunately, even their lives. Because of that, the citizens founded the Franak Association, which aims to represent consumer rights. The Franak Yes, sorry. Она рассказывает, что в основном тоже кредитование валютных кредитов в валютной ипотеке у них прошло с 2004 по 2008. Точно так же у них местная валюта выросла, и они пришли к той же самой ситуации, что и мы, валютное обслуживание стало невозможным. И вот в 2011 году они создали Франак ассоциацию, в которую зашли все валютные заемщики, чтобы отстаивать свои права. Association, in cooperation with the Consumers Association, filed a lawsuit against 8 Croatian banks for illegally changing interest rates and exchange rates. Она говорит, что они подали коллективный иск против 8 банков, которые занимались вот такими практиками валютной практики. Франак ассоциация вместе с Ассоциацией по защите прав потребителей подали коллективный иск против 8 банков для отстаивания своих прав и для того, чтобы признать незаконной вот эту вот курсовую валюту. The verdict, the debtors in Swiss francs finally received the first instance verdict, which confirmed the illegal operations of banks. But in 2004, но она говорит, что в первой инстанции они проиграли, потому что они сказали, что, в первой инстанции они проиграли, потому что суды признали, что якобы по договорам все правильно. 14, the final verdict confirmed only the part related to the illegal interest rate, but not the exchange rate. В 2014 году единственное, что они смогли достичь в высших судах, это то, что им признали плавающую ставку, у них такая же была плавающая ставка, процентная ставка по обслуживанию кредиту, как и у нас. Они признали ее недействительной, но при этом в части вот курсовых и то, что курсовая процентная разница, они как бы это признали, просто не обратили внимания, не посчитали это нужным и оставили все это в силе. Despite the final judgment for interest, monthly payment continued to grow and represented a huge financial difficulty for all debtors. The Franak Association managed to agree with the government of the Republic of Croatia to freeze the exchange rate at 6.39 and the interest rate at 3.23% for a certain period of time, which is why it was important to pass a law to protect citizens as soon as possible. В апреле 2015 года у них было больше 20 тысяч заемщиков, которые вышли на протесты под парламент и вообще в протесты по всей Хорватии.
И у них была одна задача. Они пытались найти закон, который бы занялся либо реструктуризацией, либо конвертацией этих валютных кредитов на момент взятия кредита. Все, что они смогли достичь, это они уже били за то, чтобы заморозить курс, чтобы курс был 6,15 и процентная ставка была 3,93, чтобы ее заморозить хотя бы на вот этой стадии, чтобы она не продолжала расти дальше. Это был 2015 год. Yes, now I will show you just little. You see my YouTube, you see now. Это вот акции, которые они проводили еще в 2015 году, то, что вот сейчас проводит финансовый майдан, то есть это люди точно так же выходили, это люди, которые отстаивали свои права. Ну вот вы видите, что проходило на улицах Загреба. Yes. This was very important to us because the government, because in that period it was very difficult to us, and the government saw how we are very, very serious about our problems and that we needed the best solution for us. So the conversion law was in that time the best solution for us. Она говорит, что когда мы вышли на улицы, вот мы сколько бились для того, чтобы парламент и правительство, депутаты увидели, насколько мы серьезно относимся к нашей проблеме. И то, что вот закон, который должен был быть о переводе валюты на момент, ну просто хотя бы о переводе валюты, должен был быть принят, потому что это было единственное решение, которое мы видели на тот момент в сложившейся ситуации. For this reason, the FRANAC Association raised its members and all other citizens who are involved in various actions during 2015. Debtors lit candles in front of banks, and in April of the same year, one of the largest protests in the Republic of Croatia was held, at which 20,000 people expressed their dissatisfaction with the work of banks and where they demanded a legal solution. The conversion law was a positive result of all this action. The legal solution is a compromise, but it still saved many debtors. However, the FRANAC Association did not give up the fight. So, in 2016, activist Goran Aleksic, by the will of the citizens in the parliamentary elections, entered the parliament. He was in parliament for 4 years. Она говорит, ну вот то, что они говорят, приняли закон, чтобы заморозить на момент хотя бы принятия закона, заморозить процентную ставку и курс, чтобы он дальше не рос. Но, говорит, FRANAC Association не остановилась на этом. Да, это был принят закон, оно помогло людям на том этапе. FRANAC Association дальше продолжила борьбу. В 2016 году глава их организации Горан Алексич, который сегодня не смог быть, но вот они-то его представляют, он был избран членом парламента, депутатом, и он там провел 4 года, отстаивая права потребителей. And represented consumer rights and proposed laws countless times. If you remember from when I mentioned how the first instance verdict was confirmed, which confirmed the illegal change of interest rates, the Supreme Court of the Republic of Croatia decided this time in 2018 that the exchange rate is illegal as well. It was another big victory for the FRANAC Association and all the debtors. However, another confirmation from the Supreme ¿Qué? In 2018 it was found illegal. No has comprado mascarillas nuevas negras. Sorry. Patricia, you are unmuted. Oh, sorry. Sorry, my husband came from the shop and I asked him something. Anita, on the final judgment, they have found it legal or illegal? Illegal because... So you won?
Yes. Okay. I just misheard. Просто она говорит, что они судились дальше. Вот то, что она рассказывала, что в первой инстанции в судах они там проиграли, во второй инстанции в судах суд сказал, что незаконная плавающая ставка процентная на этот, но при этом оставила курсовой рост без изменения. В 2018 году уже их Верховный суд постановил, что на самом деле незаконно и то, и то. Незаконно плавающая процентная ставка и незаконная курсовая, вообще пункт про курсовую разницу, про эквиваленты и то, что вообще идет привязка к иностранной валюте. Yes, I will continue because we have another great conclusion. Supreme Court was needed so that the debtors could file their lawsuits against the banks. And that was the confirmation that conversion is not an obstacle, which means that all consumers who have converted a loan can sue the banks. Кто это сделал, несмотря на то, что в 2015 году они заморозили курс, много банков пошло навстречу, их конвертировали в евро уже из швейцарских франков, 90% заемщиков конвертировалось уже на тот момент. Но вот это решение Верховного суда, которое доказало лишний раз, что есть незаконная привязка к курсу, дало возможность всем этим заемщикам теперь судиться с теми же банками и отстаивать свои права и пытаться вернуть уже переплаченные суммы. Yes, because the banks here in Croatia make their opinion about because we made a conversion that we don't have any other rights about the interest rate and the currency. So that is our battle because we need to prove that we have our rights also in that way. Банки, говорит, ошибочно подумали, что если мы конвертировались уже там в 2015 году, то все наши права как бы уже учтены и все свободны. Но на самом деле права были нарушены не только в плане того, что это были завышены там процентная ставка или это была курсовая разница. Люди точно так же хотели получить правильные решения по выросшему телу кредита, по суммам, которые они переплачивали. То есть хотели тоже уравнять вот эти вот все суммы в каком-то правильном, в какой-то правильных законах. Yes, because from Frank Association we have some proofs how the conversion law is not the obstacle, and the banks, of course, said opposite. Он говорит, да, даже вот этот закон по переводу в евро, мы, говорит, бились долго, что он никак не влияет на банковскую систему, он не является каким-то законом, который нарушит банковскую систему или там приведет их к дисбалансу. Мы, говорит, долго бились в этой битве с банками до тех пор, пока оказывается, что вот приняв этот закон, ничего страшного не произошло, и все банки как бы с этим согласились. Yes, because I think banks, of course, how we have all our money back, but we, of course, don't think so. So I will show you in the next graph how it looks like. Банки сейчас считают, что все уже уравнены в правах, что все деньги все друг другу вернули, что никто ничего никому не должен, продолжают платить там евро или все. Но она говорит, я вам сейчас покажу следующий график, который вы увидите, почему мы продолжаем судиться, и почему мы продолжаем отстаивать свои права даже после того, как нам все перевели в евро. 1,000 lawsuits were filed from April to June 2019. Ну, он говорит, более 1000 исков было подано по отстаиванию дальнейших прав. Anita, go on then. Yes, many debtors sued the bank after this 2019. Он говорит, очень много заемщиков начали судиться, более 1000 судебных исков было подано о том, чтобы пересчитывать кредиты, которые они уже заплатили. Swiss francs finally received a legal solution in 2015, by which they could convert a loan from Swiss francs to euros. What exactly was it about? Many citizens at the time of raising their loans were not able to take out a loan in euros because interest rates were higher than in loans in Swiss francs. This law made it possible to convert loans in such a way that loans in Swiss francs were converted into loans in euros
as if citizens had taken out such a euro loan. So now I describe something about what was the conversion for us. So it is something about you reverse your loan into the period when you took it, but not in the CHF, but in euro. Она говорит, что происходит, ну, как была проблема в чем, что всем выдавали кредиты в швейцарских франках, не выдавали в евро, потому что процентная ставка в евро была намного выше. Поэтому люди брали кредиты в швейцарских франках и, понятное дело, попали вот в этот вот курсовую кабалу. Когда же в 2015 году их конвертировали обратно, она говорит, я вам сейчас покажу, что произошло. Она говорит, нам конвертировали швейцарские франки в евро. И якобы вот, ну, ситуация должна была разрулиться. Yes. In that moment, we became euro debtors. Он говорит, на тот момент мы стали уже все заемщики а-ля в валюте евро, которая была наша домашняя валюта. Yes. So, the time of the loan was taken into account the interest rate in euros, which was then. For example, if someone took out a loan in 2007, then the loan was converted in such a way that a repayment plan was made in euros with all changes in interest rates. Yes, we converted our loans, but also we knew how that solution is not the best solution for us. It is a best solution just in the case of the principal, our debt, because you will see in the another graph how that debt was lower than in CHF. But we also signed the interest rates in euro, but those interest rates also grown in euro. And that was I can say how conversion law was compromised and nothing else. It is not the best solution here in Croatia, but it was a compromise just because of the principle, just because of the debt, not because of the interest rates. The interest rates in euro loans also were illegal. Она говорит, что у них произошло после этого, что те, которые конвертировались, мы же, говорит, конвертировались в евро, и, соответственно, наша процентная ставка, которую мы платили, она уже становилась уже процентная ставка не швейцарская, а вот уже евровская, соответственно, становилась уже выше. Да, в общей сложности тот долг, который набежал из-за валютного роста, он, конечно, уменьшился, потому что это был как бы несуществующий долг, нарощенный непонятно откуда. Но это очень сильно все равно повлияло на наше тело кредита и на процентную ставку, которую мы должны были платить ежемесячно. Поэтому мы не говорим, что наш закон конвертации – это идеальный закон. Он никогда не был идеальным, он никогда не был 100% никого не устраивал. Но это был необходимый закон, это был такой компромисс, который мы могли найти на тот момент и достичь его с нашим правительством и с банками. Yes. Some debtors had more funds paid in, and some were still indebted to the bank. Even more than 90% of debtors have converted their loans. The problem with this legal solution was that such interest rates for euro loans were also illegal because they were changing. However, the debtors had no choice. Она говорит, несмотря на то, что, опять же, он был не идеален, 90% людей все-таки переконвертировались и попали вот в эту процентную ставку уже, которая евро. Но, говорит, как мы дальше уже добились, это признание того, что процентная ставка в евро-валюте, она тоже считается незаконной, потому что процентная ставка не должна меняться. Это та вещь, которая должна быть тоже зафиксирована. Вот эти вот плавающие ставки, это тоже незаконно. Yes, and I will let you in audio, but also you can see this is the example of one loan here in Croatia. You can see how the interest rate changed here in CHF and also in euro. So this is what I'm talking about. In conversion law, also you have all these changes
And we as debtors knew it, but we have had no choice, because it is not only problem about the interest rates and the currency, but the main issue was in our debt, which also, as you saw on Patricia's presentation, you saw how debt was up and down. So that it was the main issue, not only the interest rates. So we can say, I repeat, how conversion law was not the best choice for us, but when you see the debt, it was the best. Она говорит, что вот эта таблица, это вот показывает, например, процентную ставку, которая у них была от швейцарский франк и евро, да, почему там брали в швейцарском франке или еще что-то. И она говорит, вы когда вот увидите, что она все равно, она меняется, она тоже плавающая, что само по собой уже они доказали, тоже незаконно. Но более того, говорит, когда мы конвертировались все, то мы же попали уже под евроставку, вы тоже видите, что ее пересчитывали, когда все кредиты, то их пересчитывали уже по вот каждой процентной ставке, которая была здесь. И вы, опять же, говорит, это было не идеальное решение, но необходимое решение на тот момент, чтобы мы хоть куда-то как-то остановить растущие долги, которые, вот как Патрисия рассказывала до этого, что они просто, люди начинают захлебываться в этих нарисованных долгах, которых они как снежный ком просто накапливаются все дальше, дальше и дальше. Поэтому она сейчас покажет следующий график, где будет видно, что, ну, что происходило дальше. Just one moment, I think I don't need to... No, you can go on to the next slide. Yes, because that... So, here is the graph, which is very important for us. Also, we send it to all very important person here in Croatia, which can make our problem gone, because it shows how, as you can remember when Patricia show you our debt. This is debt in CHF loans, and after the conversion, what we can have. So about all this graph and everything else, my husband will say you. Ну, она просто представляет график, она говорит, вот смотрите, это просто, например, вот изначальный кредит 2005 года, понятно, в швейцарском франке, по курсу они перевели все в куну, в хорватскую свою валюту. Вот 533 тысячи как бы было, до конвертации, то есть долг вырос, видите, на 135 тысяч уже вырос, это еще до конвертации. Потом они принимают закон по конвертации, то есть долг сам по себе уменьшается. Ну и потом вот сейчас нам ее муж дальше расскажет, как дальше все происходило. Yes, word to you. Okay, hello to everybody. In this graph you can see the amount of principal. It's all shown in kuna, which is a national value currency. So in the first column you see the amount of the loan at the beginning, and in the third column you can see the amount of the loan after the conversion. It's in the year 2016. Okay, and the last two columns show the principal as it should be when you eliminate the unfair clauses in the contract. And the last column is when the amount of the principal when you get the full annulment of the contract. So as you can see, at the end the bank owes you. Yes. Yes. Вот он говорит, ну, опять же, график рассказывает, вот вы взяли там 500, опять же, брали во франках, потом, то есть 533 тысячи кун мы взяли, 639 оно продолжало расти, потому что рос курс, потом они сделали конвертацию, то есть тело кредита стало 480 тысяч кун, но он говорит, после того, как если вы уберете процентную ставку, вот этот рост евро там и всего остального, потому что оно плавающее, а была бы зафиксирована ставка, то тело кредита вообще должно было быть 296 тысяч. А если то, вот к чему они сейчас приходят, и европейские суды постановляют, если вообще аннулировать пункт такой, что оно привязывается к валюте и в зафиксированной
процентная ставка зафиксированная, то банк на самом деле вот на вот этот момент 2016 года уже получил переплаты на 66 тысяч кун. И вот это то, за что они сейчас борются и пытаются доказать, что на самом деле уже спустя там 10-11 лет выплаты кредитов со всеми этими процентными ставками, со всеми привязками к эквивалентами в валюте, уже на сегодняшний день банки должны заемщикам. So the main issue is here that the conversion was some kind of a middle solution, and it was a compromise. So as you can see, the fight is now for these last two columns because consumers want to get a full compensation. So the Supreme Court of Croatia just asked a question to the Court of the European Union: do consumers have the right to full compensation regardless of the conversion to the euro? Ну вот он говорит, сейчас они пытаются в судах доказать, что после пересчета должны пройти, банк уже должен выплачивать как бы компенсацию. Опять же, мы говорим о кредитах, которые обслуживались, это кредиты, которые обслуживали до конца. Но и пока это отставить в собственных судах они не могут, но вот эта ассоциация вместе с Ассоциацией по защите прав потребителей сейчас подают на Европейский суд для того, чтобы признать вот эти валютные и процентную ставку незаконной, чтобы это убрать и, соответственно, заставить банки выплатить им компенсацию. Признать это недействительным. We'll go on. Just a second. Nothing. That's all about the conversion. So I hope you understand that the main problem is now for the consumers to get a full compensation. We hope that the European Court of Justice will give the same answer as in the Nye case, where we had intervention in Hungary, and the court said that consumers have the right to full compensation regardless of the intervention of the national legislator. Но он говорит, они надеются, что в Европейском суде суд пойдет им навстречу и примет такое же решение, как они приняли по Венгрии, что абсолютно все потребители должны быть защищены, потребителям нужно пересчитать все на момент взятия их кредита, и, соответственно, если банк, должен что-то заплатить, то он должен это все компенсировать. Но сейчас Хорватия идет отдельным своим путем и надеется, что у них будет точно такое же решение суда. Вот внизу они выставили заставку, это решение судов, европейских судов по разным делам. Они нам эту презентацию тоже дадут, и мы сможем сами потом тоже поискать эту практику и, соответственно, изучить и попытаться ее тоже как-то интегрировать у нас. So that's the main issue, and we hope that in this year it will be solved in the Court of the Justice of the European Union. We have two cases. One is from the Supreme Court, and the other from the first instance court. But the question is basically the same, as I said. So it's the right for the full compensation regardless of conversion. The other issue in Croatia, which is also open, is full annulment of the contract, and we hope that this issue also will be solved during this or next year. Но он говорит, что у них сейчас два иска в судах, которые они пытаются встать. Один, понятно, это за компенсацию от банка, полная компенсация всех переплат, а второе, они пытаются добиться все-таки аннулирования контрактов, которые были изначально навязаны в иностранной валюте. So just to mention, Croatian example is somewhere between these first two cases, Dunaj and Ibercaja Banco, because in Croatia, banks had obligation to give offer for conversion, and consumers had an option to accept it or to deny it. So it's a kind of mix of these two cases, because in Spain it was not obligatory, it was
agreement between two parties, and in Hungary it was intervention of the legislator, and consumers had no choice. So in Croatia is a mix of these two cases, so we hope that the answer of the Court of the European Union will be the same in favor of consumers. Он говорит, что вот понятно, что вы все иски еще не читали, не в курсе, но в любом случае, говорит, хорватский наш иск, он говорит, смесь вот этих двух первых исков, Дунай и Беркаха банку, это Испания и... Короче, они сейчас судятся одни судятся за аннулирование, другие судятся за конвертацию, но он говорит, мы хотим, почему мы смесь, потому что, например, в Испании, когда им предлагали конвертацию, то, что у нас это произошло по решению суда, по решению парламента и по решению закона, это тоже было не совсем правильно, потому что парламент вмешался, получается, в отношения, частные отношения, но и у нас получилось так, что для банка это было обязательно. Банк обязан был предложить нам конвертацию. То есть у нас не было выбора, нам не давали выбор, что у вас вот такие-то будут условия, нет, у вас вот все. Банк принял решение, вас конвертируют, и вас конвертируют на этих условиях. Соответственно, у нас это право решения и опцию забрали. Говорит, в Испании это было предоставлено как опция, то есть это было как дополнительный договор к существующему договору, и у них как бы права были больше сбалансированные. Соответственно, мы, говорит, пытаемся вот найти вот этот баланс, чтобы доказать, что наши права изначально даже этим законом были немножко нарушены, и мы хотим свои права отстоять в Европейском суде. Just to mention one more thing, the conversion really helped consumers because it allowed them to continue to repay their debt, to be possible to repay their debt, because in 2015, most of consumers were on the verge of not being possible to return their loans at all. So that's one important thing. And the other is that banks filed a complaint against the Republic of Croatia for this law. Before they filed a complaint to European Commission, and European Commission never started any procedure against Croatia. Obviously, they concluded that this law was legal, and it was in balance with the laws of the European Union. So that's important. Окей, thank you. Ну, он еще просто хотел добавить, что они не говорят, что закон конвертации, который был, что это был совершенно ужасный закон. Нет, он говорит, он помог очень многим людям, потому что 90% заемщиков все-таки конвертировались и смогли продолжить обслуживать свои кредиты. И потому что уже к тому моменту многие люди уже были не в состоянии и уже были просто погреблены по своими долгами. Более того, он говорит, но закон устоял и дал возможность людям как бы в этой ситуации. Более того, этот закон опротестовался банками, он был подан в Европейскую комиссию по экономическому и финансовому развитию. Якобы банки подавали против Хорватии за нарушение их прав. Но Европейский комитет ни разу не принял это к рассмотрению, ни разу не назначил даже слушаний, просто отказал в рассмотрении. Поэтому на сегодняшний день этот закон остается в силе, этот закон стоит, существует, и у Европейского комитета и в Европейской комиссии нет никаких вопросов к данному закону. Поэтому этот закон имеет право быть, он существует, и на каком-то этапе, несмотря на то, что это компромисс, все равно помог заемщику. Okay, thank you so much for sharing. Please send us the information so we can share it to everybody else. Верните мне пост, пожалуйста. Да, please return the hosting to Elena. And if you don't mind, we will continue. Thank you, Anita. I see that Dr. Catherine Alexander has joined us, but I wanted to keep the best for last. If you don't mind, if you could wait until the end. We only have two more presentations. Yes. And then we will reach out to you. К нам присоединилась доктор Катерина Александр. Она будет заключающим спикером, потому что нужно тоже ее послушать. Это ведущий специалист, юрист, который организовал свой комитет по защите прав потребителей при Европейском парламенте. И она лоббирует интересы непосредственно валютных заемщиков и вообще сейчас отстаивает защиту права людей иметь крышу над головой в конечном итоге.
Значит, сейчас у нас остался Матиас из Словении. Мы послушаем Словению и потом переходим уже к доктору Катрин Александре. So, Mrs. Alexander, Matthias from Slovenia will present now, and then we will go to you. Thank you. Matthias, finally your word. We were supposed to start with you, but sorry it took a bit so long. It's okay. Okay. It's okay. I won't bother you with the information about how the standing of the loans in Slovenia is, because we have euro and the situation is the same as in Spain regarding the raise of the currency exchange rate and everything else. The period when these loans were offered in Slovenia is the same as in Spain. So that's basically the same procedure. What we have seen in Slovenia is that Austrian banks have come to Slovenia to offer these loans as a way to gather market share. So they would offer them the seemingly better option, which in long term causes so much trouble. Why this is important, I will show later, but it is directly involved with what Marek has as a background with the directive 93/13. So I will. Matthias, if you need to, just a little bit. Матиас, он представляет организацию Сдружение Франк. Они тоже отстаивают права потребителей и пользователей в Словении. Он говорит, я не буду вас уже нагружать всеми графиками и вопросами, процентами. У нас, в принципе, ситуация идентичная, как вот уже сейчас описали. Мы очень похожи ситуации в Испании. Но, говорит, я просто хотел бы вам начать с того, чтобы сказать, что у нас в основном валютное кредитование в Словению пришло с австрийскими банками. И австрийские банки, говорит, предлагали данный продукт для того, чтобы расширить свое присутствие, захватить как можно больше куска рынка банковских услуг. Вот для этого, говорит, это очень важно, чтобы вы это услышали, потому что я к этому вернусь чуть дальше в своей презентации. Матиас, to you. Okay. So we didn't have the same problem as in Croatia. We didn't have this variable interest rates. So we were a bit slow to actually recognize that these products were really toxic. We created our organization in 2015 after the Swiss bank stopped the fixing of the exchange rate. Он говорит, у нас не была такая плохая ситуация, там, как в других странах. У нас, во всяком случае, в нашей стране нам не предлагали плавающую ставку, у нас не менялась процентная ставка в обслуживании кредита. Этого у нас не было. Поэтому, говорит, мы немножко затормозили и не рассмотрели в этих кредитах уже токсичный продукт, который нам втюхали под видом кредитования швейцарских франков. Говорит, поэтому мы уже начали активничать в 2015 году, когда Швейцария перестала контролировать швейцарский франк, пустила его в свободное плавание, и, соответственно, валюта обвалилась по сравнению с швейцарским франком. Go on. Okay. We immediately started with two ways to solve the problem. The borrowers who could go to court, they went to court, but most of the borrowers that don't have the funds to do something like that. So we started with the initiative for a law. That was the first one was in 2017. We had a lot of problems in public because no one would support our problem. But finally, we managed to get the help from the former judge of the European Court of the Human Rights and the former judge of a constitutional court of the Republic of Slovenia. So they wrote us a memorandum. I believe you all have it. So that was a huge first step for us. So maybe. Он говорит, что понятное дело, что заемщики начали судиться, многие заемщики пытались отстоять свои права в судах, но у многих заемщиков просто физически и фактически не хватает финансов для того, чтобы судиться. Это все-таки затратная часть.
у них много не хватало. Поэтому мы организовали свою ассоциацию, чтобы помочь изначально в юридическом сопровождении, а потом пришли к тому, что нам нужно тоже менять законы, нам нужно какой-то закон, который бы облегчил участь заемщикам. Поэтому, говорит, у нас в 2017 году уже было очень много проблем, мы не могли достучаться до парламента, мы не могли найти должной поддержки у того же общества, нам не хватало просто поддержки и во всем этом. Но, говорит, потом мы вышли и нашли поддержку оттуда, откуда вот просто, говорит, она оказалась незаменима. Бывший судья Европейского суда по правам человека, плюс бывший судья Конституционного суда Словении. Они вместе написали меморандум, почему незаконны данные кредиты. И этот меморандум, он у нас есть, мы вам тоже пришлем. И этот меморандум нам очень сильно помог в нашей борьбе против вот этого валютной ипотеки. Thank you. Then we went into first round of preparing a conversion law, and we got an anonymous tip that banks have gathered 7 million euros to fight this law, and we got information about the judges who would be paid in courts, and we also got information about how they plan to use annual judge education procedures to educate them what they want about this issue. So which later came true. We found out that the professor who was writing for the banks, their memorandums, he was lecturing on these issues. Он говорит, что мы пытались запустить такой же закон конвертации, то есть мы его записали, мы его хотели утвердить, но нам, говорит, потом мы анонимно донесли информацию, что банки собрали фонд в размере 7 миллионов евро, который был направлен четко на борьбу против этого закона. Он говорит, более того, нам было четко известно, что они планировали и, скорее всего, платили судьям, которые принимали решения против нас, и решения, которые шли вообще вразрез. Более того, говорит, они оплачивали то, что на ежегодных собраниях, куда собирались там судьи и все остальное, скажем так, коррумпированные судьи, обучали новых судей, как они должны себя вести, какие решения они должны принимать по поводу заемщиков, это раз, а второе, чтобы, как они должны прописать закон со стороны банков, чтобы ни в коем случае наши права не были учтены. То есть они, говорит, написали свой меморандум, банковский меморандум, который был четко спонсирован и проспонсирован и брошен на борьбу против прав заемщиков. Then came the first judgment, which was final judgment in favor of the consumer. So we thought that this would be settled, but because it was an appellation court that didn't return the judgment, but just made its own decision, which was different from the first instance. Then this later was contested at the Supreme Court, and the bank was successful. So we still and later came another judgment from the Supreme Court, which is highly controversial because it said that giving too much information to the consumer can be distracting and is not helpful. So they based their decision that too much information about the risks is good for the consumer, which is plainly stupid. So, but to move on, we then after the first initiative for the law, we had a long negotiations with the banks. So we gathered some useful information. They confirmed they cannot prove that they had told us anything about the risks.
Но он говорит, что понятное дело, что они проиграли очень много судов, что после того, как появилась вот эта банковская лобби, и они узнали, сколько туда пущено денег, понятное дело, у заемщиков таких нет. И он говорит, и даже те суды, заемщики, которые выиграли в первой инстанции, то в Верховном суде они абсолютно всегда проигрывали. Более того, говорит, ну, мы не останавливались в борьбе, и последнее вот решение суда, одно из Верховных судов, говорит, вообще оно настолько противоречащее, что мы, говорит, мы даже не знаем, что с ним делать, потому что противоречие в чем? С одной стороны, Верховный суд постановил, что предоставление слишком много информации для заемщика вводит заемщика, путает заемщика, он не может с ней разобраться, оно отвлекает заемщика, он не может правильно потом принять решение. И тут же пишут, что непредоставление информации по росту процентной ставки, по валютным ставкам, это считается незаконным. То есть оно как бы друг друга противоречит, и оно, ну, как бы они не могут ничего с этим сделать. А опять же, говорит, в этом же суде мы пытались донести, хорошо, как банки вообще информировали нас об этих рисках. И говорит, ни один банк не может предоставить доказательства, а каким образом он вообще предоставляет информацию о рисках, связанных с непосредственной выдачей данного валютного кредита. Ир, я прошу прощения, я хочу добавить, Дориан сказал, что в Румынии, так же как и у Матиаса, такая же ситуация о формировании банковского лобби, юристы банка формировали судей по финансовым аспектам, в том числе по несправедливым условиям кредита в швейцарских франках. То есть та же ситуация была и в других странах. Yeah, just that I don't know if you're, Matthias, if you're reading chat, but Dorian is supporting you 100%, and he's writing the same thing, that they have the same issue in Romania, that banks' lawyers were informing judges in financial aspects, inclusively unfair terms and CHF loans, at the same time were educating those judges, so the banking lobby is working against the consumer. Sorry, Matthias, go on. Yeah, no problem. But there are happier news at the end. So we come to happy news. Yeah, the next step was because the government stepped down, and the new elections were held. Our first law didn't come to the parliament actually to be voted on. So the next step was when the new parliament formed. We went with another law again. This time we came to the first step, and they decided 7 against 7 that so that meant that the law could not go on to the main hearing and be voted on. But immediately after that, the Ministry of Finance called us and the banks to the table and said, if we don't reach an agreement within 3 months, they will support our law. And we were in negotiations, and at one point the Ministry of Finance said, here are the minimum terms, we must agree, both sides must agree. If not, the negotiations are over. So the banks didn't agree to the minimal terms, and the negotiation fell apart. We thought that they will that we have now the support of the ministry and government, so we can pass the law. But the government stepped down again. So we were left, new government came in, and then... Yeah. Ну, он говорит, что, понятное дело, что мы продолжили борьбу, что мы все время были в переговорах, говорит, мы каждый раз пытались запустить закон, каждый раз парламент распускали. Он говорит, вот у нас, когда, говорит, зашел новый парламент, мы занесли свой закон в комитете у них, говорит, 14 человек, и в комитете приняли решение по конвертации 7 к 7. Соответственно, у них не было кворума, соответственно, данный закон не мог быть передан на слушание в Раду. Он говорит, но после этого на них вышел министр финансов. Министр финансов предложил посадить за стол переговоров банки и заемщиков и в конечном итоге найти как бы решение, подписать какой-то компромисс, найти совместные точки соприкосновения. На все это дал 3 месяца и как бы подтвердил, что если вы в течение 3 месяцев не находите общие моменты, то есть если вы не приходите к соглашению, через 3 месяца мы в любом случае проголосуем тогда за закон, который вот пытаются заемщики продвинуть. Мы тогда будем голосовать за него. Более того, он им дал, министр финансов прописал несколько минимальных условий, на которые обязаны подписаться как заемщики, так и банки.
но при этом банки отказались их подписывать, потому что даже эти минимальные условия их не устраивали. Соответственно, спустя 3 месяца их переговоры ни к чему не пришли, они не нашли никакого понимания или соглашения. И он говорит, мы уже надеялись, ну все, у нас же есть поддержка министерства, у нас министр финансов нас поддерживает, сейчас наш закон пустят на слушание. Но, говорит, в этот момент опять распустили парламент. Я прям слушаю, прям как у нас. Матиас, go on. Okay, the situation is basically the same at the courts. The consumers, if they win at first instance, they lose at the second. If they lose at the first, they win at the second. So they are going back and forth. Just very few cases came to the Supreme Court, and we now have 5 cases at the Constitutional Court. And we are waiting. The first one was 2 years and 10 days ago, when it was first brought to Constitutional Court. So we are waiting their decision. What is really important in regards to what I said in the beginning about Austrian banks, and I believe also has implications to the Ukraine case, is that when you join the EU, you also have to abide the prior legislative and directives. And the directive 93/13 says not just that it is protecting the consumer, but also that this is done to protect the market, because if companies come with unfair terms, they can actually stifle the competition. So other companies are in trouble. So that's not just the directive that helps consumers, but also the market. And I believe that that's very important for Ukraine when you start the process of joining EU. Ну вот он говорит, что, понятное дело, у них такая же ситуация была в судах. Он говорит, мы выиграли первую инстанцию, проиграли вторую инстанцию. Либо же проигрывали вторую инстанцию, выиграли первую инстанцию, опять все у нас по кругу шло. То есть у нас, говорит, мы постоянно в судебных процессах. На сегодняшний день у нас больше 5 исков, которые находятся в Конституционном суде непосредственно по этому вопросу. Он говорит, а сейчас я хотел бы вернуться к австрийским банкам, вот то, что я говорила изначально, что они начали предлагать вот эти вот токсичные неправильные продукты для того, чтобы завоевать процент рынка, да, вот завоевать процент рынка банковских услуг. И он говорит, вот страны, которые находятся в Европейском Союзе, а особенно страны, которые туда пытаются попасть, он говорит, это важно для Украины, потому что вы как потенциальный член Евросоюза, вы будете все равно, вы должны будете жить в соответствии, как бы принять для себя нормативы Европы. Вы обязательно, говорит, должны обратить внимание на вот эту директиву 93/13, которая защищает права потребителей. Но она, говорит, защищает не только права потребителей, она еще защищает игроков на рынке, потому что если одна компания заходит и ведет несправедливые практики, предоставляет неадекватный продукт и тем самым пытается завоевать рыночную долю, то оно, соответственно, нарушается законы конкуренции, нарушаются законы равных прав для всех конкурентов, и этим тоже нарушаются уже их права. То есть если, говорит, уже исследуем защиту прав потребителей, то тоже это должно быть уравнивание в правах и тоже самых компаний, и защита их прав вот ими, эта директива тоже ведется. То есть обратите на это внимание и как бы посмотрите, как вы можете к этой директиве, вот насколько ваши практики соответствуют данной директиве. Okay. What is important to say is that Slovenia passed in end of 2016 a law about consumer credits, which prohibits, or actually not prohibits FX loans, but sets a limit on how much risk a consumer can take. This means that the bank must convert to euros the moment the installments are bigger than 10% than it was believed to be or calculated to be at the beginning of the loan, and also if outstanding debt is higher than 10%. What they failed to do is to include former loans into this. So. But what is important for us is that European Commission, when writing that directive, said that this is necessary because of the past
wrongful doing of banks. And also our government said that this law must be passed because in the past this thing happened. Он говорит, единственное, что нам удалось, как бы, ну, что у них было, это в Словении в конце 2016 года у них был разработан новый закон о кредитовании населения, да, вот кредитование потребителей, потребительском кредитовании. И в нем уже прописано, что они не могут там лимитировать на второй, но есть закон, который лимитирует, сколько на себя может взять рисков заемщик, четко риски. И если вдруг у вас ежемесячные платежи, либо ваш долг вырастает больше, чем на 10% с того момента, как вы взяли кредит, он больше, чем это, расти не может. Да, то есть вот его останавливают. То есть и если это было в валюте, то его конвертируют в евро. Если это еще какие-то, то есть четко уже это прописано. Говорит, единственная проблема с этим, что он не включает в себя кредитные договора, которые были подписаны до 2016 года. И он говорит, мы сейчас пытаемся вот эту ситуацию развернуть, чтобы, ну, как бы, ну, пытаемся достичь. Но, говорит, вот эта директива 93.12 и, говорит, вот этот закон, почему они писали, и правительство написало, они этим самым как бы подтвердили, что этот закон прописан таким образом, потому что были несправедливые, неправильные банковские практики, которые были в прошлом. И чтобы в будущее это не перетаскивать, они таким образом как бы закрыли, ну, короче, неправильные деяния банков до 2016 года. Okay. So now to the good news. Back to courts. Теперь мы к хорошим новостям переходим, наконец. So 2 days ago, we have received a judgment from the appellation court. This is not the Supreme Court or the Constitutional Court, but we had in the past many judgments which were very good. There are some judges who really understand the problem. They follow the directives. They understand the European consumer law. But on and on, we have interest to stop the litigation in these cases for various reasons, either to help the banks, or maybe to stop the influx of plaintiffs, so to lower the number of people suing. But now this decision is outstanding because it clearly says that to assess the unfairness, it is not important what really happened with the loan after the contract, but it is really decisive that the ethics clause is not limited or is poorly limited. So unlimited and poorly limited ethics clause is automatically unfair contract term. Ну, он говорит, у нас единственное, ну, хорошие новости, да, 2 дня назад буквально у них, наконец, он говорит, да, это не Верховный суд, но, наконец, апелляционный суд постановил, как бы, ну, я чуть ниже опущусь, он говорит, до этого у нас, понятное дело, было много решений судов, много судей, которые понимают, которые проникают, которые принимают правильные решения, но в большинстве случаев они настолько пролоббированы банками, что у них задача либо затянуть процесс, либо же сделать таким образом, что, ну, отказывать все время, чтобы у людей отпало желание вообще судиться, чтобы уменьшить количество исков, подаваемых в суд. Говорит, но вот это вот решение, которое было 2 дня назад выдано апелляционным судом, оно признано к тому, что оценка несправедливости. Оценка несправедливости это не столько важна уже когда после заключения договора, да, кто там прав, кто виноват. Изначально, если в договоре нет лимитированного или лимитируется этичность поведения одной из сторон, это уже является нарушением права какой-либо из сторон. Соответственно, если нарушается сама этика юридического договора, то оно уже несправедливо в одну или из других сторон. А валютные все кредиты, они заведомо изначально нарушают банки сами нарушают вот этику поведения договорных отношений. Okay, they also say that since this is a violation both of the Slovenian law
which says that consumers should not be exposed to unfair terms, and also the Directive 93/13. So they cannot change, the national courts cannot change the term, but need to cancel the contract, to annul the contract. And this is also one of the problems why we had so many troubles at court, because our lawyers from the beginning said in Slovenian law it's not possible to change these contract terms. Unlike in Croatia, for instance, we didn't sue for unfair terms, but immediately for unfair contracts, so to annul the contracts. And I believe, that's my suspicion, that the judges probably thought that's too much, that we want too much. So that's why at the beginning we had lost so many cases. But this is just my idea of what's happening. Но он говорит, в любом случае, все контракты, которые были изначально заключены, они идут в разрез с Конституцией и законами Словении, где четко прописано, что потребитель никогда не должен быть заведомо, на него не должны распространяться несправедливые условия контракта, то есть заведомо нельзя ему предоставлять несправедливые условия. У нас, говорит, в чем сложнее было нам судиться по сравнению с Хорватией, потому что если законодательство Хорватии разрешает менять условия контракта постфактум, то у нас такой пункт отсутствует. Мы имеем право только пытаться аннулировать или отменить контракты в целом. Поэтому для нас очень сложно было дойти какой-то пункт, чтобы его заменить. Поэтому, когда пришло это решение, что изначально это все неэтично, это неправильное поведение, заведомо неэтичное поведение, он говорит, мы теперь будем биться за то, чтобы аннулировать все эти контракты, которые были приняты до сегодняшней даты. Okay, so to end, this contract is so well written that we hope and expect that it will not be possible for the Supreme Court to again change this decision, and also that we can expect constitutional courts to follow this line of thought and decision. Он говорит, но они теперь надеются на то, что это, говорит, решение суда, оно настолько хорошо выписано, настолько прописано четко, что изначально это заведомо несправедливый контракт не сбалансированными правами, что он надеется, что он устоит в Верховном суде, и, соответственно, они потом устоят уже в Конституционном суде, чтобы все изменения, которые были выведены, чтобы они уже были внесены в законодательный процесс, и они смогли уже отстаивать права по контрактам, которые были заключены до 2016 года. But there's one more thing, like Spain did this month. We last year in February, we also made a complaint to the European Commission about the unlawful practice of the court not following the law of the European Union. And we believe that this also helped move the decisions in the right way. Он говорит, еще почему мы считаем, что нам повезло, что начали наконец решение суда повернулись в нашу сторону, потому что, говорит, после того, как мы узнали, что банки планируют, какие суммы, кому деньги даются, он говорит, мы официально обратились с жалобой и с требованием в Европейскую комиссию по защите справедливого судочинства, справедливого суда. Мы, говорит, официально обратились к ним, написали жалобу. И мы уверены, что, потому что ответ все-таки от них пришел на парламент, что оно в результате сработало и тоже повлияло на то, как сейчас судьи принимают решения. Okay, so that's basically the situation in Slovenia. If there are any questions, I'm glad to help to answer them. Thank you so much, Matthias. We'll wait until the end to get all the questions out. Thank you so much. Thanks. Он говорит, спасибо вам огромное. Если какие-то есть вопросы, записывайте, зададим все в конце конференции. То есть он здесь. Спасибо вам большое. Ну что, переходим тогда уже к концу, к доктору Катрин Александр, да, и потихонечку закругляемся. Так, понимаю?
Hello, thank you very much. Hold on a second, Dr. Catherine. Hold on a second, just 2 seconds. I've introduced you. I just wanted to let you know we do have some members of parliament here, and they're working on the laws, and we are hoping they will help us with this law before the moratorium runs out. So whatever you can do, just make sure you give me a little bit of a block so I can translate. So just give me Yes, certainly. Yes. Я предупредила, что у нас здесь находятся депутаты парламента, что мы надеемся, что они услышат, что она скажет, что она действительно человек, который знает по этой теме очень много и сделала очень много за последние тоже там 10-15 лет. Она представляла Кипр и Великобританию, юрист, доктор юридических наук Великобритании, поэтому я предоставляю ей слово. Yes, please go on. Thank you for inviting me. As you know, I started the European movement in 2013 by inviting everybody to come to Cyprus, as I represent Cyprus and UK at this particular conference and everywhere, for the victims who have been borrowing money in Swiss francs. I started in Cyprus, first of all, defending victims of this situation who borrowed money between 2003 to 2010 in Swiss francs, which were brought over by Alpha Bank. Alpha Bank is a mainland Greek bank, and then it came down to Cyprus, and they were advocating that we've got the lowest interest, and they made an alliance with the developers, the people who are building houses, new houses, and also others who had houses and they had on the market, and therefore they were advising them, you borrow if you need money in Swiss francs, and then your purchases should borrow in Swiss francs because it's very low. So we had a situation that 95% of the purchases borrowed in Swiss francs. I realized that a lot of the people could not endure long-lasting litigation at the courts because of the finance needed, because of the problems they visualized, and etc. When I was instructed, I had been instructed by over 600 people, and I've decided, okay, when you receive a note from a bank to pay the loans, refuse to pay the loans, so that they would take an action against us in the court. And then once they've taken an action at the court, then we could face them at the court. And this is what happened. Can I sorry, just a little bit. Yes. Ну, она рассказывает, что она начала тоже организацию всех стран, юристов со всех стран, которые попали под вот этот под валютное кредитование. Она еще в 2013 году, говорит, я проводила конференцию на Кипре, потому что я была представителем Кипра в Великобритании по защите прав потребителей. Говорит, на Кипре точно так же, как же везде, с 2003 по 2010 в основном люди брали деньги под ипотеку, под новое жилье, брали деньги, платили их застройщикам, под квартиры, либо же под еще что-то. И говорит, в основном эти все кредиты выдавали швейцарских франков. 95% всех ипотек, которые были выданы в тот момент, это были в швейцарских франках. И она говорит, что люди, когда вот опять же франк обвалился, многие люди пытались судиться. Но, говорит, опять же, финансирование очень дорогое, это дорогие длинные тяжбы, поэтому она создала вот эту свою ассоциацию в помощи людям, где могла их объединять в коллективные иски. И говорит, как все, кто ко мне обращался, как только они приходили с требованием банка заплатить, она сразу говорила, учитывая то, что это валютные кредиты, это незаконно изначально, говорит, давайте будем ждать. Мы ничего не платим, мы ждем, когда банк подойдет в суд и будем отстаивать права только в суде, потому что по-другому мы вот этой перепиской ничего никому не дадим. Yes, go on. We went to the court as they sued us. We fought. They were not getting very far. In the meantime, I operated a strategy that we should make the European Union know about this, and I organized seminars in the European Parliament, several seminars, European Commission complaints, and then I decided that we extend the operation against the court, against the banks, by bringing the case out of Cyprus, and therefore we brought the case to the UK. We managed to get jurisdiction, and therefore we had to fight in two courts. We're fighting in Cyprus and we're fighting in the UK on the basis of unfair contracts.
Yes. Yeah, sorry. Она говорит, мы пошли в суды, говорит, когда я начала смотреть, какие пишутся иски, у них главный банк, с которым они судились, это Альфа-банк, но это Альфа-банк, я так понимаю, это греческий Альфа-банк, это не наш, но говорит, мы когда начали судиться в судах, я поняла, что проблема намного шире и глобальнее, чем только внутри Кипра. Говорит, я съездила в Европарламент, я съездила во все Еврокомитеты, я поняла, что эту проблему нужно выносить за пределы страны Кипра. Говорит, учитывая то, что у Британии и Кипра у них свои отношения, она говорит, нам удалось вынести эту проблему и перенести суды в Великобританию. То есть она говорит, у нас на сегодняшний день идут суды как на Кипре, так и в Великобритании. Yes. Once you brought them in Britain and you started the proceedings at the High Court Commercial Section, at the same time, I managed to establish a team in the British Parliament who are very vociferous, and they were talking very loudly and clear against the Swiss francs, because Swiss francs are not accepted in the United Kingdom. As a matter of fact, it appeared to be a very good arena for us fighting against the banks and against also the developers who have supported the banks. So finally, we managed to win a few actions in the UK. In fact, I won about 6 major actions, which embraced 6 different groups, which had between themselves over 2,000 victims. Then the judgment was taken back to Cyprus, where it was recognized and enforced under the European Union and in the process of conversation. As you could see today, I'm in my office because we have the last action against the developers. Once we defeated the bank and they entered into an agreement with us, we have the last action against the developers who invited the clans to borrow money because we're asking for serious compensation. And this battle is going to be fought between the 15th of February to the end of March in the British Court Commercial Section, and we are preparing for it. We have massive evidence in our hands. In fact, we are preparing the volumes of evidence. We come to over 100 different bundles of evidence. And we are very, very hopeful that we're going to win. By saying this, we established a publicity which went as far as the European Parliament, the Commission, sorry. Yes, translate. You're just so passionate, and my memory is very blonde. I don't remember much. То, что она говорит, они когда привезли иски в Великобританию, она говорит, было очень сложно, понятное дело, но нам было проще, потому что Великобритания, в принципе, другие валюты не особо знают, поэтому, когда они пришли в швейцарский франк... Ира, поправь микрофон, пожалуйста, очень плохо тебя стало слышать. А сейчас? Она говорит, что когда они привели, иск в Великобританию, говорит, оказалось, что это была правильная стратегия, потому что Великобритания, помимо того, что она на тот момент была в Евросоюзе, британцы вообще не жалуют другие особо валюты, потому что у них есть свой британский паунд. Поэтому ей судиться против швейцарского франка было намного проще. Она говорит, они выиграли 6 главных исков на сегодняшний день по развороту всего, что валютное кредитование, кредиты валюты были признаны недействительными, но они судятся не только с банками. Она говорит, мы когда победили банки, и банки перешли на нашу сторону, они сейчас судятся с девелоперами, они судятся с теми, которые продавали застройщики, которые продавали квартиры, которые агитировали за то, чтобы у них клиенты покупали квартиры, чтобы они у них кредитовались под меньшую процентную ставку. То есть они на сегодняшний день еще судятся с ними, чтобы те вернули переплаченные деньги, опять же, к клиентам. Dr. Alexander, continue. Yes, we're asking for millions of pounds of compensation, around 52 million pounds for the people that were advocating the case in that time I've said. And how we achieve that is by fighting at the court, but at the same time creating enormous publicity and visiting regularly the European Parliament, the European Commission. Personally, I was going there with a delegation of my people, of my clients. So we are speaking very clearly and loudly. Of course, today you've got the COVID-19, that's corona disease, which prevents frequent visits to the European Parliament, etc. But still, you can exercise by each of your clients writing to the European Parliament, writing through our own MEPs to the European Parliament. If you haven't got and you are not members of the European Parliament, you write directly to the members of the European Parliament.
we have done that ourselves. Она еще говорит, что вот последний иск, который у них будет, он будет у них слушаться. Она говорит, вот видите, я сейчас сижу в офисе, мы работаем над иском, который у нас будет с 15 февраля по конец марта. Мы занимаемся, у нас очень полным-полно, говорит, доказательств всех этих мошеннических схем. Говорит, и мы будем требовать 52 миллиона долларов, 52 million euros. 52 миллиона... Sterling, 52 миллиона паундов компенсации от банка и всего остального. Она говорит, что нам помогает выигрывать и то, что необходимо. Это, говорит, должна быть очень широкая общественная поддержка, должна быть медиа-поддержка. Мы, говорит, мы печатаемся в изданиях, мы доносим это везде, где можем. Она говорит, я лично создала команду при британской палате парламента, которая постоянно поднимает эту проблему. Мы ездим все время на Еврокомиссию, говорит, в которую тоже я лично присутствую, все время рассказываю про эти проблемы. Она говорит, обязательно нужно об этом говорить громко и широко и привлекать к этому информацию. Если, говорит, даже вот сейчас из-за ковида мы не можем ездить, потому что, ну, нет ни перемещений, не встречается лично никто, то мы, говорит, заставляем наших клиентов писать напрямую в Европарламенты, в Еврокомиссии, в Евросоветы, везде, кто потенциально имеет право решать эту проблему, мы, говорит, заставляем клиентов писать на них непосредственно обращение и вот описывать ситуацию и проблему. Please go on. We managed through this strategy to save money from our clients in legal costs. Of course, they had to pay some legal costs, but not the enormous sums of money. We managed to raise a lot of support. The courts are well informed, and also politicians in various places, Europe. I also organize this consumer committee that we have in the European Union, having conferences in Cyprus, conferences in Greece, conferences in Poland, many conferences in UK, because UK was the tower of support on account of the fact that they do not allow Swiss francs for ordinary people in this country, and therefore receive a great deal of support, both with the politicians as well as with the press. So I believe that in Ukraine, you have to follow some strategy to bring everything to the foreground of the whole of the European Union. And I'm quite willing to support you and my colleagues in any way you want. We have had the experience. I've been fighting for 10 years. We managed to succeed, and I want to share these with you. And I wish you good luck. Thank you so much. Доктор Александр еще говорит, что, понятное дело, она говорит, нам было, опять же, Великобритания, у нас была и есть огромная поддержка Великобритании, потому что Великобритания одна из стран Евросоюза, которая вообще не допустила валютного кредитования у себя на территории. У них этого изначально не было. Поэтому у нее есть огромная поддержка. Она говорит, я создала вот этот комитет по защите прав потребителей при Еврокомиссии, в котором мы постоянно организуем конференции по всей Европе и везде. Мы, говорит, поднимаем вопросы на всех уровнях, мы получаем поддержку политиков как в Евросоюзе, так и в Англии, и мы, говорит, и вам нужно в Украине делать то же самое. Она говорит, мы готовы вас поддержать, мы услышали вашу проблему, мы готовы с вашей проблемой точно так же давать вам эти площадки, чтобы вы свою проблему доносили. Как вы видите, я здесь не одна, у меня здесь есть команда, и мы готовы вам помочь бороться с тем беспределом, который сейчас происходит у вас, и доносить вашу проблему уже на высшей инстанции Европейского Союза. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Короче, все, теперь у нас вроде как все. Юлечка, передаю тебе слово. Я не буду долго отвлекать, потому что мы так и затянули. Я очень хочу поблагодарить наших европейских коллег за уделенное нам время, как ранее, за все эти встречи, которые проведены были ранее, и за сегодняшние. Хочу очень огромное спасибо сказать за их желание делиться информацией, опытом. И вот, действительно, спасибо огромное, очень приятно. Мы с удовольствием поддержим все их идеи. Переведи я там дальше.
Julia, as the head of financial Maidan, as all of you know, that we've spoke to and we met before, she's saying, thank you so much, all of you, for finding the time, for sharing your experiences with us, for sharing everything, actually for your support. And anything we can do to help you or support you, we are in this fight together, and you can rely on us, and we will, what is it? Together we stand strong, and we can reach good places. Thank you very much for doing all of this, and the fact that you are not shying away from us, even though we're not part of the EU, but we hope to be there at some point. Вот, мы с удовольствием поддержим все инициативы, в которых, я так понимаю, где-то мы уже начали участвовать, где-то мы с удовольствием все, что от нас зависит, мы будем делать. И я очень надеюсь, что когда закончится карантин, мы обязательно все вместе встретимся и познакомимся поближе. And she's saying we will support any initiatives we have, like we've done with Patricia, and I think it's a great initiative, and we need to fight for that, for the transparency. Whatever initiatives you have, you need support from organizations, anything, we're here, we will support you. And we will try to make those conferences once a month on the 3rd of Saturday of every month. So, and we just hope that once the COVID is over, we will all be able to meet in person and finally, finally meet in person and share our experiences already in person somewhere. Good. Thank you very much. Thank you. Thank you. По поводу таблички и по поводу платформы Ира расскажет сейчас дальше. Я еще на секундочку хочу обратиться к депутатам, присутствующим и их помощникам. То есть мы сделали табличку, о которой сравнительно, о которой Ира расскажет попозже. Но очень хочу акцентировать внимание на том, что во всех этих странах, мы когда делали табличку, во всех этих странах курс вырос не более чем в 1,5 раза. И на это обратили внимание, и это решается, и в разных странах по-своему, но этот вопрос решили и продолжают решать дальше в пользу людей. У нас же курс валют вырос более чем 7 раз, 739%. Мы наш вопрос решаем уже в 3-м парламенте. Я очень надеюсь, и я искренне, вот честно, я очень в это верю, что именно этот созыв парламента освободит людей от вот этого валютного рабства и все-таки поможет отстоять им их права. Вот очень я в это верю, и, ребят, в преддверии особенно комитетов, я очень рада, что вы тоже сегодня уделили свое время, и я надеюсь, что мы это имплементируем в наше законодательство и, наконец-то, реально освободим людей от этой гадости. Спасибо. Julia was just talking to the members of parliament, asking again, saying thank you to them, and the fact that they found the time to listen to other countries, to experiences in other countries, and hopefully we will together will be able to find a solution for Ukrainian people and make sure that they stay in their homes. Юлечка, я знаю, что хотела, может, ты еще добавишь, что или уже к таблице перейдем? Платформу, таблицу, это ты все расскажешь, Лена, то, что раз в месяц мы будем проводить. Я вот благодарю, спасибо огромное. Я хочу чуть-чуть добавить еще, что, Ир, пожалуйста, переведи, что на сегодня, ведя эфир впрямую, мы получили много вопросов не только под публикацией, которая сейчас происходит в Фейсбуке, но и в личку, и в разных сообщениях. Поэтому много вопросов, на которые мы попросим наших коллег и ответить, и помочь. И, возможно, у нас есть один общий вопрос для всех, Ир, если считаешь нужным, имеет смысл задать. Спасибо. Before we go to the final stages, we have received, because we are streaming live on Facebook, and we have a lot of borrowers and we have other people joining in, and they have a lot of questions. Some of the questions, we'll try to group them, and I just wanted to ask if you would be willing to answer a few of them. I have just one question. Я бы хотела начать, наверное, с одного вопроса, который нас всех, вопрос, который нам все банки задают, да? Сколько у них банков обанкротилось с того момента, как они перевелись по курсу там, в обратную сторону или приняли законы, которые наконец начали защищать права потребителей. И второй у меня будет закон. Считают, сколько у них решилась ситуация, используя банкротство. Потому что на сегодняшний день, вот то, что сегодня есть только в парламенте, у нас это банкротство. И мы все прекрасно понимаем, что оно не совсем подходит. Я хочу, с вашего разрешения, задать этот вопрос нашим гостям. Okay, I just have 2 questions for you from us as a general, from organization. There are 2 questions. First question, how many banks have gone bankrupt
or lost or anything after you've made the conversion laws. Yeah, after you converted your loans into or did anything to protect the rights for the consumers. That's one question. And I'll ask the second one, so it's quicker, we'll go quicker. And the second one, how many do you believe that bankruptcy of the physical person because of the foreign exchange loan is actually a good way to solve his problem? Or is there, does a separate law have to exist to protect the rights of the foreign loan borrowers? Yes. That is my question. Fine. Сразу второй, Ира, сразу же второй, чтобы они на два вопроса Я так и ответили. сделала, оба задала. Yeah. I'm answering this. Yes. Okay. With regard to, shall I answer it or is it? Of course, no, of course, Right. With regard to bankruptcies of the bank, what we have done was to restrict any loans in Swiss francs in Cyprus. Finished. You know, no Swiss francs in Cyprus. The bank lost a lot of money, as a matter of fact. Lost a lot of money. It's a mainland Greek bank, and therefore the plant in Cyprus was a branch of the mainland Greek. As far as the loans in Swiss francs is no longer going on in this country. Finished. Now, with regard to the other issue, whether a consumer should be bankrupted, it's very unfair and inhuman because it destroys the individual. And a law should protect, and there are laws which could protect within the European Union, and we introduced laws in Cyprus, and we have laws also here in UK, that a person should not be bankrupted because of the loan on the house. It's very unfair, because bankruptcy means that the bank takes possession, everything, all the belongings of the individual are destroyed, the family is destroyed. It's very human, it's breach of the human rights. And therefore we should fight against it as much as we can. No bankruptcy is a correct policy. It's very barbaric because it destroys the dignity of the individual and it destroys their family and their background. People should be allowed in a very good way to come out of these loans, and therefore they need the support of every one of us to fight for their rights, for their human rights, and for democracy, because if bankruptcies are forced upon people, then it's not a very democratic measure as such. And these are the things I've been fighting all my life. No bankruptcy. And we are willing to help you in that, in any way we can, legally and otherwise. Thank you so much. Доктор Александра, она сказала, что да, некоторые банки теряют деньги, но, говорит, мы на Кипре, например, смогли продвинуть закон, который запретил вообще кредитование в иностранной валюте. Все, нет валютных кредитов швейцарских франков больше не существует. Что касается банкротства физических лиц, она считает, что это несправедливо, это негуманно, и это не должно вообще быть, и это нечестно по отношению к валютному заемщику. Ни в коем случае не должно быть банкротство применяться к человеку, который все, что хотел, это иметь крышу над головой. Если, говорит, мы только к этому придем, это приводит к разрушению человека как индивидуума. Он перестает существовать, он становится полностью зависим от своих долгов, он становится полностью зависим от вот этой спирали, которая его начнет затягивать. Говорит, нам, наоборот, нужно бороться за то, чтобы были законы, которые помогают людям остаться с крышей над головой. И мы, говорит, банкротство – это не решение. И мы вам поможем найти решение и вас защитим, если нужно, чтобы вас не доводили до банкротства. Это то, что сказал доктор Александр. Ир, я знаю, вижу, что Патрисия хочет сказать, и, насколько я поняла, Виктория, вы тоже хотели добавить несколько слов. Да, наверное, да, я пролю. Да. Patricia, would you like to say a few words? Yeah, two things about our complaint to Europe. We are just finishing the translation, and we will send it to you in English as soon as possible. I think next week. And about the questions, I am with Kathy, who I am very, very happy to see after so many years. We are still in the fight, and also we are our cats. So yeah, we have very good help. So first, no, any bank will get bankrupted because of the FX loans. No, the answer is no, very easy, no. And also any bank in Spain is offering any more an FX loan, and because it doesn't have any sense. That's the first one. And about bankruptcy of the family, I am just with Dr. Alexandra
is not fair. It's not fair. You have been paying for many years. You have the right to have your house because you deserve it. You have been paying all this time. So it's not the solution. It's absolutely not the solution. That's all. Thank you. Thank you. Патрисия говорит, что касается, говорит, мы то, что вот сейчас подали мы сейчас подали жалобу в Европейскую комиссию на то, чтобы банки боролись за прозрачность условий банковских отношений. На сегодняшний день банковская деятельность непрозрачна, и потребитель этого не получает. Она нам пришлет, переведет на английский язык, пришлет эту копию. Но что касается наших вопросов, что говорит банкротство банков, ни один банк не пойдет банкротиться, ни один банк из-за валютной ипотеки, валютных кредитов никогда не обанкротится. Они свои проценты, свои риски уже заложили. Это раз. Второе. Мы сейчас тоже добились, что в Испании не существует валютной ипотеки, не существует валютного кредитования. Нет никакого кредитования, помимо как евро. Это два. И по банкротству физических лиц, она говорит, я абсолютно согласна с доктором Александрой, это несправедливо, это не есть решением, это не приводит ни к чему хорошему. Люди, которые платили, они заслуживают остаться в своих домах. Люди, которые все это время тоже в этой борьбе и продолжают платить или даже не платили, в любом случае это их дома. И должно быть другое решение, помимо как того, просто забрать этот дом. Who wants to say? Doreen, would you like to say something? Я просто хочу, чтобы они все сказали, а потом уже будем к Виктории Кингсбург, к вам перейдем, если можно, чтобы уже мы иностранцев закончили. Да, спасибо большое. Doreen. Thank you, Rina. So regarding the situation here in Romania, we have no bankruptcy after a few years of democratic Romania, okay, because we have problems in the past, in the 90s, but nowadays in the modern Romania, we do not have bankruptcy because of our laws which passed in the Romanian parliament. So nothing about that, but one bank in Romania sold their business here just because they lost in court. They basically modified the interest rate from the contract from a fixed rate to variable rate from their pen. So the judges from Romania in 98% of the cases were ruling in the favor of the consumers. So the bank, 30% of that bank's portfolio gone in courts in like 3 or 6 months. So it's huge. So that bank sold here in Romania their business to another bank because of their own mistake. In Romania, if you are seeing the charts, we have from the European Union, we have the most profitable banking system in Europe. The biggest profits are made here in Romania. So it doesn't matter the law that we are adopting here to protect the consumers. Their public opinion is as follows: if you are adopting this law, the system will fall. If you are adopting, we have a systemic risk. If you are adopting this law, many banks will fall. This is just, let's say, it's not true. Also, after the Dutch Insolutum law, they said that the whole banking system will fall. That didn't happen. So, sorry if I was too long. Maybe you can cut short this. I will try to cut too short. I'm telling you, my memory is not so good, so I'm just remembering bits and pieces now. Дорин сказал, что на сегодняшний день из-за того, что вот эти все плавающие ставки, завышенные процентные ставки, что уже банки, говорит, мы когда начали сравнивать румынские банки с европейскими банками, у нас оказалось, что у нас самые высокоприбыльные банки вообще во всей Европе. Только из-за того, что у нас уже с этими процентами каждый раз банки уже выигрывали возвращали свои деньги. Что касается банкротства физических лиц, он говорит, в 90-е, говорит, у нас такая практика была. Сейчас этой практики в принципе не существует, и мы к ней не собираемся возвращаться, потому что банкротство – это не то, что решает проблему. Банкротство не оставляет человека в его жилье. То есть банкротство для них, они не видят это вообще как решение. Говорит, вы должны только понимать, что в любом случае
любые законы, которые немножко меняют систему, они будут считаться как законы, которые эту систему обвалят, эту систему разрушат, потому что вы будете рассказывать, мы сделаем это, банковская система будет сопротивляться и рассказывать, мы не выживем, мы тут обанкротимся, все будет плохо. Он говорит, это нормальная ситуация, это нормальная практика, для любой системы это сложно, но это необходимо, потому что все-таки наши права нужно отстаивать. I tried as short as I could. Yeah. On the second question, you're asking about the bankruptcy for the personal, for the consumers. In my opinion, this measure has to be complementary, not the principal solution for the consumer. In my opinion, in any country we are speaking about the solution for the consumer, we must have also in Ukraine or in other country, we must have a solution which is applied without the court intervention, in my opinion, because the people need a solution right now. They do not, for example, in Swiss francs loans, people need a solution right away, not to expect years in court, time, money, maybe they do not have to battle in court. And if after this, if I am allowed a little bit something more, please, Lena. Но он еще вернулся к банкротству физических лиц, он говорит, практика, понятное дело, что она есть, и у многих она, работает. Вопрос только в том, что это не должно относиться к потребителям, это раз. Во-вторых, говорит, если, более того, людям нужно решение нужно сейчас. Банкротство – это дополнительные суды, это дополнительные затраты, это дополнительное время, которое просто растягивает эту проблему еще на многие года вперед. Это не решает ситуацию. Решение нужно людям сегодня и сейчас. Он говорит, это то, что мы требуем в Румынии, то, что вы требуете в Украине, мы вас понимаем, но это то, что нам нужно находить решение проблемы прямо сейчас. Okay, I'll give you 2 minutes. Regarding the bankruptcy legislation for the consumers, for example, in Romania, we have a law that it's applied 2.5 years, okay? And less than 100 consumers applied for this law and 0 consumers obtain a definitive solution regarding their cases. So that's the bankruptcy, yeah? Yeah. Он говорит, у нас тоже пытались завести вот эту практику банкротства по потребителям. Говорит, ну вот я вам скажу, у нас, говорит, например, подалось 100 человек, 2 года они в судах. За 2 года ни по одному из них не принято решение. Но люди уже за 2 года уже вот выносили денег и времени и все остальное. Dorin, I have to move on to other people, if you don't mind. Thank you so much for your time. Matthias, and then I go to Anita. Would that be okay? Okay. Matthias. Okay, first of all, if the banking system is only able to function if they, by fraud, by unfair terms, then this kind of banking system is not needed and not good. So, but to answer, in Slovenia, no, we obviously don't have a law about conversion, but no banks went into bankruptcy for a long time. But we have an interesting story about the president of the bank. Beginning of 2015, he was not paying attention. He said on live TV that the bank, his bank, doesn't have obligation in Swiss francs for a long time. So the banks borrow money short term, they lend money long term. So if they ever borrowed in Swiss francs, they don't have it. So if they now say that they will be in trouble because of a conversion law, that's a lie. Ну, он говорит, если вы считаете, что банковская система обвалится, а изначально вся эта банковская система построена на мошенничестве, на несправедливых условиях, на неправде, заложенной в контрактах, то, соответственно, может быть, эта банковская система изначально уже неправильная и не имеет права на существование. Это раз. Во-вторых, он говорит, у нас, понятное дело, у нас не было закона по конвертации, поэтому нам сложно к этому обратиться. Но мы, например, знаем, что один из наших президентов одного из банков случайно оговорился в прямом эфире и сказал, что у них на сегодняшний день нет вообще валютных резервов в банке, потому что он говорит, мы когда начали разбираться, любой валютный
валютный резерв, который банк создает, это кратковременные деньги, которые он приобретает, а отдает он их долгосрочные ипотеки, долгоиграющие деньги. То есть у него никогда по факту валюты нет на балансе банка. То есть изначально все это немножко, говорит, очень непрозрачная система, и, соответственно, ну, если банки ее создали, то ее нужно менять в любом случае. Окей. Thank you. Anita? Hello. Hello. Что случилось в Хорватии? Okay, now I need to say only two things about the conversion and the situation before conversion. Maybe it was not so clear to you. No, I just need two answers. I don't need you to go into conversion. All I want to know is if banks... Yeah. I know. I only want to mention once more how our government helped us in 2015 with frozen interest rate in the exchange rate, because they froze the interest rate in 3.23, and after that also a currency was frozen on 6.39. We talked about that. Yes, but it was only in short period. I saw the comments on your page, so I answered on that question. And the other answer about what was the conversion law for us, it was, as I already said, the best solution in that moment. But maybe I can give you some advice if you want to reach that conversion law, not to be trapped, because as you can see now, we can sue the bank, but all banks said how we have all our money back also because of that conversion law. And you need to be very, very specified in that conversion law about your rights after that, after conversion law. And that conversion law in Croatia was in short period, just in few minutes, I can see literally, and it was not the best solution, because the Frank Association in that moment gave the government our proposal about the commercial law, but it wasn't they didn't hear us as well. So about the banks, don't think about them, because they already have our money because they raised our interest rate and exchange rate, so they cannot bankrupt. You know, they have just enough money, so they manipulate with that information how it will be very difficult to them, but it is not difficult to them. It is a very, very clear situation about how do they need to give us our money back. But it's not, as I already said, the best solution. So many people now sue the banks, and it just goes and go on. And so if you want the conversion law, and if you want some best solution for you, you need to put all on the paper. Situation is right now very difficult with the big interest rate, you know. And what do you want? In Croatia, we reversed our loan back in the 2005 and something else, but it is not the best solution. And already, Sajjan said you just one sentence about. Okay, just to answer your two questions. None of the banks went bankrupt because it's impossible. You have to be aware that also the National Bank of Croatia supported that claim, and they said that the world will fall and it's the end of the world, but nothing really happened. The conversion law was, on the other hand, good for the banks because they cleared their portfolios of the bad loans, and they had huge incomes in years after that. So no, answer is no. Answer to your second question about the bankruptcy of the consumer, that's not the solution. That's the solution if you kill someone and you buy him a nice casket. So that's all.
Ну, я быстренько пробежусь, просто Анита немножко добавила, что говорит, вы когда будете писать свои законы, конвертационный закон, вот то, что у нас, что мы для себя уже выяснили, не попадите в западню, как попали мы. Четко прописывайте права, чтобы вы сами свои права не ограничивали дальнейшими законами и дальнейшими судебными исками, потому что, говорит, у нас сейчас тоже есть ситуация, где мы сейчас с банками судимся, компенсируйте нам наши переплаты. Они рассказывают, так вы же подписали конвертацию, мы теперь вам типа ничего не должны. Ну, то есть это немножко мы отвлеклись. Что касается банкротства, он говорит, что ни один банк не был в банкротстве. Это, говорит, любимая стратегия, любимое высказывание всех, включая национальные банки стран. Наш тоже Национальный банк Хорватии тоже постоянно поддерживал банки и рассказал, что банковская система рухнет, если она не будет, если мы сейчас применим вот этот закон про конвертацию. Ничего этого, говорит, не произошло, ничего этого не может произойти, потому что для банков это все были сверхприбыли. Что касается банкротства физлиц, он говорит, это не решение, это, извините, говорит, это все равно, что если, говорит, это все равно, что если, говорит, ты человека убил, и все, что ты можешь ему сделать, это еще купить ему гроб. Это, говорит, это все, это не решение, это вот на этом остановимся. I think Victoria, yes, Victoria wanted to say something. Victoria is our member of parliament, and I'm just going to let you speak, and I'll translate for you. Victoria, прошу прощения. Здравствуйте. Здравствуйте. Во-первых, хотела бы выразить вам свое восхищение всем участникам конференции, потому что на самом деле ту работу, которую вы проделали, она огромная, она очень трудоемкая. Я представляю, сколько сил вы потратили на нее. Мы действительно третий парламент, который уже решает эту проблему. И благодаря сегодняшней встрече, которая была очень вдохновляющей, я надеюсь все-таки, что мы придем к определенному решению и разрешим эту проблему. В дальнейшем я надеюсь на плотное сотрудничество, потому что уверена, что у нас будет возникать множество вопросов к вам. Очень впечатляющий опыт и Испании, и Словении, и Румынии. И на самом деле я хочу согласиться с определением госпожи Патриции, которая сказала о том, что валютное кредитование – это есть токсичный продукт. Я полностью в этом убеждена. Более того, концептуально, когда мы разрабатывали наши законы, мы тоже говорили о том, что изначально условия договора прописаны неправильно и несправедливо, с несоблюдением разумного баланса. То есть у украинцев не было никогда дохода в иностранной валюте. И кредиторы, когда кредитовали заемщиков, они вынуждены были это все обсуждать и проговаривать, и риски делить, и риски возлагать не только на заемщика. Вот. Поэтому еще раз очень благодарна за сегодняшнюю встречу, под большим впечатлением нахожусь, то есть на самом деле на следующей неделе мы начинаем рассматривать с коллегами несколько законопроектов, и все, что я сегодня услышала, я обязательно доведу до сведения своих коллег. Более того, считаю эту встречу очень важной, так как Украина все-таки взяла курс на евроинтеграцию. Вот, и мы обязаны считаться с европейским законодательством, мы обязаны его внедрять в законодательство нашей страны. Вот на этой оптимистичной ноте большое спасибо. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Our member of parliament, she's from the ruling party, Victoria. She has first of all, she wanted to express her gratitude for all of you for being here, for preparing all your presentations, and for doing such a great job, and for making it for such a long time, and for all the battles that you have fought in the past 5-10 years. She's really impressed with all of you, and she's just amazed at how strong you all are. She wanted just to mention that, of course, since we are hoping to become members of the EU, the fact that all of here is the members of the European Union or current or new members of the European Union, it's very crucial that we share this experience and that we adapt the laws accordingly. Of course, she agrees that they are the third parliament in Ukraine that's trying to sort this problem of the foreign exchange rates, and that hasn't been successful so far. But as a third parliament and the new parliament, she says that they will try to make sure that in this parliament they will find the solution to the foreign exchange problems. And next week the parliament is actually in session. They will have group meetings, work groups, and the committee meetings, and she will voice all the information that she had received from you here today. And hopefully with your expertise and your input,
we will be able to influence the other members of parliament to pass the laws that's necessary to solve the situation. She has agreed absolutely with Patricia. She says that what you have stated, that the foreign exchange loans is actually a toxic product, is absolutely true. We've been fighting. I'm talking on behalf of Victoria now, that they've been fighting for these unfair terms and agreements, and that she says that all of them are unethical, they're unfair, the agreements are unbalanced, and all the risks that arose from the currency exchanges unfairly were put only on the borrower, that there was not an even distributions of the risks between all the parties involved, let's say the government or the bank and the borrower. Everything, for some reason, only the borrower has become at fault and only one to blame, and he's the only one who has all the burden of all the debt that had incurred. So she says, thank you very much for everything you have done, for all your work, for sharing your time with us today, and we hope it's not the last time, well, we meet, let's say. Кто-то еще хочет задать какие-то комментарии, что-то еще? Я думаю, что уже очень много информации, нужно переварить как-то. Просто одну только фразу добавить. У нас есть сравнительная таблица, которую мы сделали. Это делали не мы, сразу говорю, это сравнительная таблица, которая разделена на все страны автоматически ее заполняли. I just wanted to... я продолжу пока по-русски. Сравнительную таблицу мы ее переведем и передадим всем участникам конференции, чтобы она у вас тоже была, чтобы вам не искать. Многие вопросы, я думаю, которые задавали, уже они здесь тоже отвечены. Здесь в основном идет, понятно, в какие года было взято, в основном выдавались кредиты, в какой валюте, курс роста, какой была процентная ставка в местной валюте, в иностранной, сколько пострадавших, грубо говоря, от кредита в иностранной валюте, в ипотечной, какие были приняты меры, какие были решения судов, какая ситуация сейчас, какие ассоциации представляют, кто там представляет. И, короче, мы все это вам переведем, все это вам разошлем. Я просто хотела, чтобы вы ее увидели, что она есть, что она существует, заполнена была не нами. Сейчас мы соберем, переведем и к концу дня всем разошлем со всеми презентациями и информацией, которую мы получили от наших европейских друзей. I showed that comparative table. All of you have the links to them. Those are the ones that were filled out. I think everybody filled it out besides Poland. But I'm hoping that when we have next, when we have next meeting, hopefully on the 3rd of Saturday of February, we will have more countries that will fill it out. I'm hoping Hungary will join and somebody else will join, and then we will have this whole comparative table to see what's happening in every country, how far they are in their battle, and where else we need to unite to put forward our agenda to European Union. Я точно так же пригласила, что предупредила и приглашаю всех участников конференции. Эта конференция у нас будет ежемесячная, так как времени у нас мало, мораторий у нас заканчивается в конце апреля. Ежемесячно, каждая третья суббота месяца мы будем проводить такие конференции. На следующую конференцию, помимо нынешних участников, мы приглашаем другие страны, надеемся, страны такие, как Италия, Венгрия, которые должны были участниками быть сегодня, но они не успевали. Они также будут продолжать заполнять нашу вот эту таблицу и к нам присоединяться уже вот в феврале месяце. Поэтому будем очень надеяться на ваше участие. Everybody is cordially invited to our next conference, and yes, well, thank you so much for everything. And thank you, Irina, for the translation job today. I'll work on that. I'll work more. Yeah, great work, and thank you very much for your input. I mean, you are now happy to find us in every country. So now you have the power. You want to do things, and this encourage us to carry on with the fight. Thank you very much, because this is very important. This energy, this power. Патрисия сказала, что она настолько рада, что мы вышли к ним тоже в общение, потому что она говорит, во-первых, это дает энергию вам, потому что вы видите, что вы не одни, что вы теперь среди нас, что вот таких ассоциаций много, мы друг друга поддерживаем. А то, что вы добавляетесь, и ваша энергия, вы еще настолько далеко в борьбе, но вы уже боретесь, дает нам сил продолжать нашу борьбу, что она еще нужна, что ее нужно, пока все права, не будут защищены, они тоже будут продолжать свою борьбу, и очень рада, что мы к ним присоединились, и спасибо нам за это.
Thank you for taking us in. Нам нужно быть храбрыми вместе. As in Croatia once said, пролетари svih zemalja ujedinite se. Пролетарии всех стран, объединяйтесь, что ли? Okay. Okay. Прекрасное окончание. Спасибо всем большое, и надеюсь, что на следующей встрече мы опять встретимся уже с какими-то и результатами, и данными, и мы готовы для всех предоставлять всю информацию и нашим уважаемым депутатам, и нашим коллегам в Европе для того, чтобы совместно выработать решения действительно для людей. Спасибо большое. Thank you so much. We hope to see you all in February, and we hope that by then we will already have some results, so we will have some information to share with you, which will be new. And like Matthias says, on a positive note and more positive, and we will be able to share that with all of you. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Thank you for having us. Bye. Bye. Thank you. See you next month. Bye. Bye. Ciao.